Naibu Spika, programu hii ina jukumu la kusimamia, kuratibu mipango mikuu, sera, tafiti pamoja na kuratibu, kusimamia utawala na uendeshaji wa rasilimali watu katika wizara. Matokeo ya muda mrefu ya programu hii ni kuwepo kwa usimamizi bora wa mipango na uendeshaji wa rasilimali watu katika wizara. Programu hii imepangiwa jumla ya shilingi bilioni 3,542,926,000 na itasimamia programu ndogo 3. Programu ndogo ya SJ030401 kuratibu na kusimamia mipango mikuu ya wizara. Programu ndogo kuratibu na kusimamia mipango mikuu ya wizara inatekelezwa na idara ya mipango, sera na utafiti. Huduma ambazo zinatarajiwa kutolewa ni uratibu wa mipango, sera na utafiti. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kufikia malengo ya programu hii kwa ufanisi, shughuli zifuatazo zimepangwa kutekelezwa: kuratibu maandalizi, mapitio na machapisho ya sera za wizara, kuratibu na kusimamia ufanyikaji wa tafiti za kiutendaji za wizara, kuandaa hotuba ya bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 24/25, kuratibu na kufuatilia utekelezaji wa programu za wizara, kuratibu na kusimamia vikao vya ushirikiano baina ya ACMZ na ACMT, kuweka mazingira bora ya kazi kwa kutoa huduma ya vifaa vitendea kazi vya ofisi na kulipa stahiki za wafanyakazi. Mheshimiwa Naibu Spika, ili programu ndogo hii iweze kutekelezwa katika mwaka wa fedha 23/24, naliomba baraza lako tukufu kuidhinisha jumla ya shilingi milioni 168 kwa matumizi ya kazi za kawaida. Programu ndogo SJ030402 utawala na uendeshaji katika sekta ya habari, vijana, utamaduni na michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, programu ndogo ya utawala na uendeshaji katika sekta ya habari, vijana, utamaduni na michezo inatekelezwa na idara ya uendeshaji utumishi, ambayo ina jukumu la kusimamia shughuli zote za utawala, utumishi, wajibu na maslahi ya wafanyakazi kwa wizara. Lengo mahususi la programu hii ni usimamizi na uendeshaji mzuri wa wafanyakazi wa wizara. Huduma inayotarajiwa kutolewa ni kuwajengea uwezo wa wafanyakazi na kuweka mazingira bora ya kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 23/24, wizara kupitia programu hii ndogo inatarajia kutekeleza shughuli zifuatazo: kuwaendeleza wafanyakazi kitaaluma kwa kuwapatia mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu, kuimarisha vitengo vya wizara kwa kuvipatia huduma muhimu, kuongeza uelewa kwa wafanyakazi kwa masuala ya ukimwi, unyanyapaa na rushwa, kuimarisha mazingira bora ya kazi kwa kuipatia ofisi vifaa na huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, ili programu ndogo hii iweze kutekelezwa kwa ufanisi katika mwaka wa fedha 23/24, naliomba baraza lako tukufu kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 2,224,934,000 kwa matumizi ya kazi za kawaida. Programu ndogo SJ030403 kuratibu na kusimamia utawala, uendeshaji na mipango ya ofisi kuu Pemba. Mheshimiwa Naibu Spika, programu ndogo ya kuratibu na kusimamia utawala na uendeshaji na mipango ya ofisi kuu Pemba inatekelezwa na ofisi kuu Pemba, ambayo ina jukumu la kuratibu na kusimamia utekelezaji wa shughuli zote za wizara kwa upande wa Pemba. Lengo la programu ndogo hii ni kuhakikisha mipango, malengo na shughuli zote za wizara zilizopangwa zinatekelezwa kwa ufanisi kwa upande wa Pemba. Huduma zinazotarajiwa kutolewa ni uratibu wa sera, tafiti na mipango mikuu ya ofisi kuu Pemba, na kuwajengea uwezo wa wafanyakazi, kuweka mazingira bora ya kazi na kulipa stahiki wafanyakazi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kufikia malengo ya programu hii kwa ufanisi, shughuli zifuatazo zimepangwa kutekelezwa: kuratibu shughuli za tafiti Pemba, kuimarisha mazingira bora ya kazi kwa kuwapatia vifaa wafanyakazi wa ofisi kuu Pemba, kuratibu, kusimamia, kutathmini miradi ya shughuli za ofisi kuu Pemba na kuandaa mafunzo kwa wafanyakazi juu ya mikakati ya kupambana rushwa, ukimwi, matumizi mabaya ya dawa za kulevya na ukatili wa watoto. Mheshimiwa Naibu Spika, ili programu ndogo hii iweze kutekelezwa kwa ufanisi katika mwaka wa fedha 23/24, naliomba baraza lako tukufu kuidhinisha jumla shilingi bilioni 1,149,992,000 kwa matumizi ya kazi za kawaida. Shukrani. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kumalizia hotuba yangu, naomba kutoa shukrani zangu za dhati za kipekee kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa juhudi mbalimbali anazoendelea kuchukua katika kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar, lakini katika kusimamia vyema ilani ya uchaguzi ya CCM
ya mwaka 2020 mwaka 2025 kwa kuhakikisha inatekelezwa kikamilifu. Mheshimiwa Naibu Spika, itakuwa sikufanya jambo jema nikiacha kuwapongeza watendaji wangu wote wa Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, nikianza na Katibu Mkuu wangu ndugu Fatma Ahmad Rajab, Afisa Mdhamini Pemba ndugu Famau Lali Famau, wakurugenzi, makamishna, makatibu watendaji na wafanyakazi wote kwa namna wanavyonipa ushirikiano mkubwa na wepesi wa kuiongoza wizara hii katika kutimiza malengo yake. Mheshimiwa Naibu Spika, na washukuru waandishi wa habari wote, vijana wote, wanamichezo, wasanii, wananchi wote wa Unguja na Pemba kwa michango yao katika kufanikisha shughuli za wizara yangu. Pia shukrani za pekee ziende kwa vyombo vya habari vya serikali na binafsi kwa kufanikisha kurusha vipindi mbalimbali vya kuelimisha jamii kuhusu masuala ya vijana, utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuchukua fursa hii kuzishukuru wizara zote za serikali pamoja na taasisi mbalimbali za serikali na zisizo za serikali kwa ushirikiano mzuri mnaotupatia katika kufanikisha utekelezaji wa mipango ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa umuhimu mkubwa naomba nizishukuru nchi mbalimbali na mashirika ya kimaendeleo ikiwemo serikali ya Jamhuri ya Watu wa China, Afrika ya Kusini, Msumbiji, Rwanda, shirika la idadi ya watu wa maendeleo, UNICEF, UNESCO, shirika miliki bunifu ulimwengu, ARIPO, WIPO, PBZ, CRDB, NMB, Equity Bank, NIC, ZAT, Bandari, Zura, Suza, Azam Media, Coaches Across Continents, Youth Challenge International, TAMWA, Juahaza, Taha, SOS, Charity School, Bweju, Tume Utangazaji Tanzania, Jukwaa la Wahariri, Baraza la Habari, asasi za kiraia zinazosaidia vijana pamoja na washirika wote wa maendeleo tulioshirikiana nao katika utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, pia niombe kuchukua fursa hii kuwashukuru sana familia yangu, wazazi wangu wawili, watoto wangu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nachukua fursa hii kukishukuru pia chama changu cha Mapinduzi kwa kunilea vizuri na kuhakikisha leo nimesimama hapa kusoma bajeti ya wizara yetu. Pia nawashukuru sana na nawapenda kuwapongeza viongozi wa UWT mkoa wa Mjini, madiwani wa viti maalum, mwenyekiti wangu wa UWT wilaya ya Amani, mwenyekiti wangu wa UWT wilaya Mjini, makatibu wa wilaya na katibu wa mkoa na mwenyekiti wa mkoa na viongozi wote waliohudhuria na ambao hawakuweza kuhudhuria. Nitakuwa sijatenda haki kama sijamshukuru na kumpongeza mume wangu mpenzi kwa kunilea na kuningarisha na kunipendezesha kuhakikisha nimesimama leo hapa nikijiamini kusoma bajeti hii. Na naomba Mheshimiwa Naibu Spika nimpe tu ujumbe, naamini ananiangalia, nimwambie nampenda sana sana sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naliomba baraza lako tukufu kujadili kwa kina matumizi ya jumla ya shilingi bilioni 51,939,984,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 17,661,930 kwa ajili ya kazi za kawaida, shilingi bilioni 34,278,054 kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya wizara. Aidha, naliomba baraza lako tukufu liidhinishe makusanyo ya mapato ya shilingi milioni 875,997,000 kwa fedha zinazoingia katika mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima kubwa naomba wajumbe wa baraza lako tukufu waijadili, watushauri, watuelekeze na baadaye watupitishie. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kurudia, na baadaye watupitishie bajeti hii ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 23-24. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima na taazima naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa hotuba yako. Sasa naomba nimwite mwenyekiti wa kamati ya ustawi wa jamii. Karibu sana mwenyekiti wa kamati ya ustawi wa jamii. Hotuba ya maoni ya kamati ya ustawi wa jamii kuhusiana na makadirio na mapato
na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mtukufu kwa kutujalia uzima na afya njema tukaweza kukutana tena katika baraza hili la 10 kwa ajili ya kuendelea na kuwatumikia wananchi wetu. Aidha, nikushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuliongoza baraza hili tukufu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Spika. Ni imani yetu kwamba utaendelea kuliongoza baraza hili kwa uangalifu wa hali ya juu na kuimarisha demokrasia katika chombo hiki muhimu cha wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nichukue fursa hii adhimu kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kazi nzuri na kubwa ya kuendelea kuiletea maendeleo nchi yetu. Vile vile tunawapongeza wasaidizi wake Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais ndugu Othman Masudi Othman na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais ndugu Hemedi Suleiman Abdullah kwa kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais wetu katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kuchukua nafasi hii kuwapongeza wawakilishi wote waliomo katika baraza lako tukufu, kwani kuchaguliwa kwetu kuja kuwakilisha wananchi ni wazi kwamba wananchi wamejenga imani kubwa kwetu, nasi ahadi yetu kwao ni kwamba tutawatumikia kwa dhati kama ambavyo walivyotuamini kutuleta katika chombo hichi kwa lengo la kuleta maslahi yao. Mheshimiwa Naibu Spika, sinabudi pia kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo na watendaji wake wote wakiongozwa na Katibu Mkuu kwa mashirikiano wanayotupatia wakati wa kupitia makadirio ya bajeti ya wizara hii. Pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wajumbe wa kamati yetu kwa umoja wao na kazi nzuri wanayoifanya kiasi cha kunirahisishia kazi ya kuongoza kikao kuwa chepesi na cha ufanisi. Kwa kweli ni wajumbe mahiri ambao wameweza kujadili kwa kina na ipasavyo makadirio hayo na kuhoji mambo mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha kwamba fedha wanazoidhinisha zinatumiwa kwa matumizi yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima ya hali ya juu napenda kuwatambua mjumbe Mheshimiwa Haji Omar Heri mjumbe, Mheshimiwa Zawadi Amur Nasoro mjumbe. Aidha, kamati yetu inafanya kazi na makatibu wawili pamoja na msaidizi mjumbe mmoja ambao kwa kiasi kikubwa wamekuwa wakitusaidia sana katika kutekeleza majukumu yetu. Makatibu hao na msaidizi ni ndugu Fatuma Mariali katibu, ndugu Musa Isa Musa katibu na ndugu Azmina Hamadi Hamisi msaidizi. Mheshimiwa Spika, ikumbukwe kwamba miongoni mwa majukumu ya msingi kamati yetu ni kuchambua mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya wizara husika ya mapato na matumizi ya kila mwaka. Hivyo, katika kutekeleza jukumu hilo lililoelezwa katika kanuni ya 10 kifungu kidogo cha 3V, kamati yangu ilikaa na kuijadili na hatimaye kuipitisha makadirio ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo. Na leo hii kwa ruhusa yako na kwa niaba ya kamati nawasilisha maoni ya kamati kuhusiana na bajeti hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya utangulizi huo sasa naomba nitekeleze jukumu lililonileta hapa mbele ya baraza lako tukufu moja kwa moja. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2023-2024 ina fungu moja ambalo ni J03 na imepanga kutekeleza programu kuu 4 zenye programu ndogo 8 ambapo kwa jumla ya fedha zilizoombwa kwa Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ni Tanzania shilingi bilioni 51,939,884,000. Programu kuu ya maendeleo ya habari, utangazaji na uchapaji. Mheshimiwa Naibu Spika, programu kuu hii inatekelezwa chini ya programu ndogo 2 ambazo ni SJ 030101 upatikanaji na usambazaji wa habari na SJ 030102 usimamizi wa vyombo vya habari, utangazaji na uchapaji, ambapo kwa mwaka wa fedha 2023-2024 programu hii imepangiwa jumla ya Tanzania shilingi bilioni 8,069,311,000, ambapo mwaka wa fedha 2022
2023 ilipangiwa jumla ya Tanzania shilingi bilioni 22,980,61,000. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inasikitishwa kuona bajeti ya wizara hii kwa mwaka wa fedha 2023-2024 ni ndogo kulinganisha na bajeti iliyopita. Kutokana na hali hiyo, kamati ina wasiwasi utekelezaji wa majukumu yaliyopangwa kushindwa kutekelezwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati haikuridhishwa kuona shirika la utangazaji ZBC kusisitiza swala hilo wakati wa kupitisha bajeti ya wizara ya mwaka wa fedha 2023-2024 ilimuomba Mheshimiwa Waziri pamoja na watendaji wake kukaa na watendaji wa Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa lengo la kulitafutia ufumbuzi kwa haraka suala hilo. Licha ya kwamba serikali ilikuwa na lengo la kulitaka shirika hilo kwa mwaka wa fedha 2023-2024 lisitengewe fedha yoyote kwa ajili ya ruzuku ili lianze kujitegemea kama yalivyo mashirika mengine duniani. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilipinga swala hili la ZBC kutotengewa fedha yoyote ya ruzuku kwa mwaka huu, kwani kiuhalisia shirika hilo bado ni changa na linahitaji kuendelezwa ili liweze kujitegemea wenyewe na kuchangia mapato ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na mjadala huo mkubwa uliofanyika, kamati inaishukuru serikali kwa kukubaliana na mapendekezo ya kamati na kulitengea fedha za ruzuku shirika la utangazaji la ZBC kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Jumla ya Tanzania shilingi bilioni 4,937,500,000, kwani huduma hii ilikuwa haikutengewa fedha yoyote ya utekelezaji kwa mwaka huu. Mheshimiwa Spika, pia kamati inalishauri shirika la utangazaji la ZBC kukuza na kuvisimamia vyanzo vyake vya mapato ya ndani kwa kutafuta vyanzo vingine vipya kwa ajili ya shirika kuweza kujisimamia wenyewe bila kutegemea fedha za ruzuku kutoka serikalini, ili liweze kuendana na azma ya serikali ya awamu ya 8 kwamba mashirika yote yaweze kujiendesha wenyewe. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inashangazwa na Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango kwa kushindwa kutoa fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo iliyopitishwa na Baraza lako tukufu kwa mwaka wa fedha 2022-2023 kuhusu ununuzi wa vifaa vya mitambo vya ZBC jumla ya Tanzania shilingi bilioni 12,337,261,000, ambapo kwa mwaka wa fedha 2023-2024 miradi hiyo haikupangiwa fedha hii ya HJ 03010202 kwa mwaka wa fedha 2022-2023. Fedha zilizoidhinishwa na Baraza kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na ununuzi wa vifaa vya kisasa hazikupatikana. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inaishauri serikali kupitia Wizara ya Fedha, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango kutenga fedha kwa ajili ya wakala wa uchapaji wa serikali ZAKPA kwa ajili ya kuweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na hatimaye kuweza kujiendesha wenyewe na serikali kupata gawio kutoka kwa wakala, kwani hilo ndio lengo kuu la kuanzishwa kwake. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo, kamati inashangazwa kuona kwa mwaka huu wa bajeti 2023-2024 fedha za ununuzi wa mitambo ya kisasa hazikutengwa, na za mwaka uliopita zilizopitishwa na Baraza lako tukufu jumla ya Tanzania shilingi bilioni 2 hadi kufikia mwezi wa Machi 2023 hazikupatikana. Kutokana na hali hii imepelekea wakala kukosa baadhi ya kazi na kubakia kufanya kazi katika mazingira magumu, kwani mitambo iliyopo inafanya kazi kuliko uwezo wake, hivyo huharibika mara kwa mara na kupelekea serikali kuikosesha mapato yanayotokana na huduma zinazotolewa na wakala huo. Programu kuu ya maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, programu hii ya PJ 0302 inatekelezwa kupitia huduma mbili kuu, ikiwemo ya kuratibu na kusimamia shughuli za maendeleo ya vijana pamoja na kusimamia uendeshaji wa mabaraza ya vijana. Mheshimiwa Naibu Spika,
Kama inavyofahamika kuwa lengo kuu la kuanzishwa kwa programu hii ni kuwasaidia na kuwawezesha vijana wasiokuwa na uwezo wa kujiajiri na serikalini, nao huweza kujikimu, kujitegemea na kujiendesha, kuimarisha kama walivyo watu wengine. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 2022-2023 programu hii ilitengewa jumla Tanzania shilingi bilioni 6 na milioni 400 kwa ajili ya kuratibu na kusimamia shughuli za maendeleo ya vijana. Cha kushangaza, fedha iliyopatikana hadi kufikia Machi 2023 jumla Tanzania shilingi milioni 353,385,385 ni kidogo isiyoweza kufanikisha malengo yaliyopangwa kwa mwaka husika. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na hali hiyo, kamati haikufurahishwa na hatua za serikali kutotenga fedha yoyote kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli za vijana, kwani ni kwenda kinyume na azma ya malengo ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya 2025 na maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa vijana. Programu kuu ya maendeleo ya utamaduni, sanaa na michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika programu kuu hii kamati itajikita zaidi katika programu ndogo ya SJ 030302 ya ukuzaji na uendelezaji wa vijana, viwanja vya michezo vya wilaya pamoja na mikoa yote ya Unguja na Pemba. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati yangu inapenda kuchukua fursa hii kuipongeza serikali kwa juhudi kubwa anazozichukua za kuleta maendeleo katika sekta ya michezo Zanzibar, ikiwemo uimarishaji pamoja na ujenzi wa viwanja mbalimbali vya michezo kwa Unguja na Pemba. Mheshimiwa Spika, kamati yangu inaendelea kuishauri tena serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kuandaa utaratibu madhubuti juu ya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi hiyo, ili asije akajitokeza mapungufu kama yaliyojitokeza katika miradi iliyopita ya ujenzi wa viwanja vya wilaya Unguja na Pemba. Mfano halisi wa hayo, kiwanja cha Kangani, kiwanja cha Kishindeni, kiwanja cha Kitogani, kiwanja cha Makongoroni pamoja na kiwanja cha Kama. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile kamati inashauri serikali kuatilia fedha wakandarasi na mshauri elekezi wanaofanyia matengenezo uwanja wa michezo wa Gombani ili kuepusha kuongezeka muda wa kazi kwa mkandarasi, hivyo kuongeza gharama za matengenezo. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho napenda kuwashukuru na kuwapongeza tena viongozi na watendaji wa wizara hii ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa juhudi wanazochukua katika kutekeleza kazi zao pamoja na ushirikiano wao kwa kamati hii. Vile vile nawashukuru sana waheshimiwa wajumbe wa baraza lako tukufu kwa kunisikiliza kwa utulivu wa hali ya juu wakati wote nilipokuwa nikiwasilisha hotuba hii. Mheshimiwa Naibu Spika, aidha kwa vile kamati yangu ya ustawi wa jamii imepitia, imejadili na kuyajadili watu wa ushauri pamoja na mapendekezo yao na hatimaye waiunge mkono bajeti hii ili wamwezeshe Mheshimiwa Waziri kufanikisha na kutekeleza malengo yake aliyojipangia kwa mwaka wa fedha ujao. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo machache, kwa niaba ya mwenyekiti wangu pamoja na kamati ya ustawi wa jamii naunga mkono hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha. Asante. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa vile na mie ni mjumbe wa kamati lakini pia ni mwakilishi wa wananchi, naomba kuchangia. Karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nichukue fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini vile vile naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa juhudi zake anazozichukua katika kuliletea taifa letu maendeleo. Nimpongeze Mheshimiwa waziri kijana, waziri mahiri, mchapakazi, mwenye juhudi, namna anavyowasimamia vijana na kuhakikisha kwamba vijana hao wataleta mabadiliko ya kimaendeleo katika jamii yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze watendaji wote akiwemo Katibu Mkuu, afisa wadhamini na wakurugenzi wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi mchango wangu zaidi ulikuwa utaelekea kwa waziri, lakini zaidi ofisi ya Rais, fedha na mipango. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kweli bajeti hii
inaoneshea dhahiri kwamba kuna miradi mingi ambayo haijatengewa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kitendo cha kuingiziwa fedha kwa wizara hii ni kitendo ambacho kitapelekea kazi zilizotegemewa kufanywa zisifanyike kwa wakati ama zisifanyike kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfano mzuri ni ZAKPA. Mheshimiwa Mwenyekiti, ZAKPA ni taasisi iliyomo kwenye wizara hii. Taasisi hii ni ya kiserikali ambayo inajishughulisha na masuala ya uchapaji. Kwamba pesa kwa mwaka wa fedha uliopita 2022-2023 hazikuingizwa. Pesa hizo zilitarajiwa labda zingaliingizwa mwaka huu, pesa hizo hazikuingizwa. Je, tuna malengo gani na taasisi hii? Tukizingatia sasa taasisi hii ingaliingiziwa fedha, basi ingalikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kazi na kuingizia serikali yetu mapato. Nitoe mfano wa madaftari. Mheshimiwa Spika, tunaona mashule yetu yalivyo mengi. Tunaona namna gani tulivyo na mahitaji ya madaftari ya kuandikia. Mheshimiwa Spika, taasisi hii tulitegemea ingalichapa madaftari yote ya Zanzibar. Lakini kinyume chake, kwa vile ina uchakavu wa mitambo na mitambo yao haitoshelezi, lakini pia na bajeti yao ni ndogo, hawana uwezo wa kuweza kufanya hii kazi moja tu ya madaftari ya kachapa, na hatima yake kazi hii yatolewa nje na wapewa watu wengine. Kwa hiyo kama lengo ni kusaidia taasisi zetu za kiserikali, niombe ofisi ya Rais Fedha na Mipango, basi hizi taasisi zetu waziingizie fedha ili ziweze kufanya kazi, lakini mwisho wa siku zilete faida basi na malengo yaliyokusudiwa kwa serikali lakini na kwa jamii. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kutoka hapo swala la fedha, niendelee kuipongeza serikali yangu, lakini naomba nipongeze kwenye sekta ya utalii, ya utamaduni na vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpongeze tena waziri namna anavyowasaidia wasanii, wana michezo na vijana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali izidi kusimamia chini ya Mheshimiwa waziri na wizara yake na kitengo chake cha utamaduni. Utamaduni wetu wa Zanzibari waendelea kuporomoka haiba yake na hadhi yake siku hadi siku. Niwaombe basi wale wasanii wetu wajue kwamba kitendo chao wao cha kuwa wasanii bora hapa Zanzibar, na tukawapa tunzo na tukawaendeleza, lengo letu ni kuitangaza Zanzibar uasili wake, lakini kimaadili na kimaendeleo. Niwaombe basi sanaa zao zijikite zaidi katika kuleta ufanisi, iweze kusaidia na vijana wetu na vizazi vinavyokuja. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwa upekee basi ni kuombe basi wale wasanii wanaojitegemea, basi kaa nao pia uweze kuwasikiliza changamoto zao na kero zao, lakini pia muweze kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu wakiwa mbali na wizara inawezekana wakafanya vitu ambavyo visivyo malengo ya wizara. Baada ya mchango huo, naomba kuunga mkono hoja 100%. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Jumbe, kabla kuendelea na majadiliano, naomba niwatambulishe wageni wengine wa Mheshimiwa Waziri Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita. Wageni hao wanatoka UWT taifa pamoja na mkoa wa Mjini. Naomba sasa niwatambulishe wageni hao. Ni ndugu Salma Abdi Ibada, ndugu Samia Leonard Shirima, ndugu Ngaza Rashid, ndugu Hadija Rajabu Pazi, ndugu Hadija Saleh Ali, ndugu Ghanima Sheha ambaye ni mwenyekiti mwenyewe tena, tunamtambulisha tena, ndugu Francisca Camilius Clement, ndugu Kinunu Rashid Slim, ndugu Salma Musa, ndugu Moza Jaku Hassan,
ndugu Esteria Morris Ambrose, ndugu Amina Juma Mustafa na ndugu Rahma Abdallah Kombo. Hawa ni viongozi wetu wa UWT na wengine kati ya hawa ni wakaribisha sana pamoja na kamati tendaji. Haya ndio majembe ya mjini haya. Mkisikia majembe ya mjini ya Chama cha Mapinduzi na UWT ndio haya. Tunawatarajia sana katika ushindi wetu wa Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa mjini. Kwa hiyo karibuni sana, ni fahari yetu kuwa nanyi pamoja na kuwa mmeshiriki katika kumuunga mkono Mheshimiwa Waziri wa Habari, Vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, awali ya yote ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuwa mchangiaji wa kwanza baada ya ripoti ya kamati. Lakini nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai, uzima na afya na kuweza kujumuika pamoja tukizungumzia bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Michezo na Vijana. Nimshukuru Mheshimiwa Waziri kwa kuwasilisha vema hotuba yake ya bajeti ya mwaka 23-24. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru na kumpongeza sana Katibu Mkuu wa wizara hii ndugu Fatuma kwa kuwaongoza na kusimamia vyema. Kazungumzia ufanisi na changamoto za gazeti hili kwa mwaka 22-23. Na kwa mujibu wa maelezo yake, hadi Machi wamezalisha nakala 944,000, ziada ya nakala 918,000 ambayo walijipangia katika malengo yao. Lakini pia Mheshimiwa Waziri akazungumzia kwamba gazeti hili sasa linapatikana nchi nzima na wameongeza idadi ya mawakala hadi kufikia 26. Kwanza niwapongeze watu wa gazeti kwa hali hii, lakini nilitaka kujua kutokana na uzalishaji huu wameuza nakala ngapi? Maanake hapa mauzo hayakuandikwa. Lakini ingalikuwa vyema tuambie wameuza nakala ngapi na wamepata kiasi gani cha fedha na kwa asilimia ngapi fedha hizi zimewasaidia katika shughuli zao za maendeleo. Lakini la pili, nitake kujua kwa gazeti hili kwamba lilikuwa lina shida sana na vitendea kazi ikiwemo mitambo na shughuli nyingine. Mheshimiwa Waziri angaje atueleze hadi sasa wamefikia wapi katika kutatua changamoto za vitendea kazi la gazeti la Zanzibar Leo. Na ninapozungumzia Zanzibar Leo maana yake na magazeti dada yote yale ambayo yanazalishwa na shirika hili. Mheshimiwa Naibu Spika, gazeti hili ni la serikali kwa 100% na sawa na vyombo vingine vya habari ambavyo vinatakiwa vifanye kazi ya kuitumikia serikali, lakini magazeti haya nayo yamekuwa ni moja ya vyombo vya habari ambavyo vinaandika habari za Baraza la Wawakilishi kwa uwazi, kwa weledi na kwa kila siku anakuja Baraza la Wawakilishi kuandika habari zao. Lakini nitamwomba Mheshimiwa Waziri atakapofanya majumuisho yake aje tuambie kwa nini waandishi wa habari wa magazeti haya wanalipwa tofauti wanapokuja kuandika ripoti za Baraza la Wawakilishi tofauti na vyombo vingine vya serikali kama radio na television. Hawa waandishi wa gazeti kikao kiwe cha wiki 2 ama cha miezi 2 wanalipwa posho la 50,000 tu kwa kikao kizima. Sasa kwa nini imekuwa hivi? Labda zipo sababu za msingi za kwamba wanalipwa 50,000 badala ya kulipwa kama wenzao wanavyolipwa. Lakini pia katika gazeti hili yapo malalamiko kwamba malipo yao ya overtime na kazi nyingine ambazo wanafanya hata Jumamosi, Jumapili yamekuwa tabu kulipwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri, naomba nalo hili alije atueleze. Nikitoka hapo nizungumzie ZBC. Mheshimiwa, kwanza niwashukuru sana ZBC TV na radio
wa utendaji wao, na wamekuwa mstari wa mbele kuitangaza serikali yetu, hasa shughuli za Mheshimiwa Rais. Wa coverage yake ni nzuri, lazima tuwashukuru kwa kazi yao nzuri. Lakini pia tunawashukuru kwa kuja Baraza la Wawakilishi na sisi kutupa fursa ya kusikia Baraza la Wawakilishi na wananchi kuweza kujisikilia wenyewe jinsi wawakilishi wao wanavyofanya kazi. Kwa hivyo tunawapongeza sana ZBC Radio na ZBC TV. Mheshimiwa, pamoja na kwamba hili ni shirika, lakini tunaiomba serikali waendelee kuwasaidia shirika hili. Bado ni changa, lakini hili ni shirika ambalo kwa maumbile yake litaendelea kwamba liwe linalelewa na serikali, kwa sababu ndio mdomo na sauti ya serikali yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, shirika hili la utangazaji kwa kweli wanafanya kazi nzuri kwenye burudani, wamepangilia vipindi vyao vizuri, na kwenye shughuli zingine za kiserikali, za kidini, na sote tutakumbuka kwamba wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ZBC Radio na TV wanafanya kazi vizuri sana. Yetu ndio fahari yetu. Hatuwezi tukaiga utamaduni wa nchi au utamaduni wa kigeni halafu tukajinasibu kwamba tunafuata utamaduni. Kila jamii na kila taifa wanahisi kwamba utamaduni wao ni bora kuliko utamaduni wa wenzao. Sasa na sisi kama Wazanzibari, Mheshimiwa Naibu Spika, hatujawa maskini wa utamaduni. Tuna utamaduni wetu mzuri uliojengeka na wakarne na wakarne ambao unatuunganisha pamoja, tunakuwa wamoja, una heshima yake, na tunapaswa kwa kila hali kuulinda na kuuenzi utamaduni wetu wa Kizanzibari. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapaswa kutumia gharama zozote ziwezekanavyo, lakini kuhakikisha kwamba tunauenzi na kuulinda utamaduni wetu wa Kizanzibari. Mporomoko wa maadili ya utamaduni wetu ndio hupelekea mambo mbalimbali ya ukiukwaji wa maadili yatokezee, ya maajabu ambayo yanatokezea katika nchi yetu. Ni kwa sababu tu tumeacha kuzilinda mila, silka na tamaduni zetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hiyo mimi nashauri na napendekeza sana katika swala la kuulinda na kuuenzi utamaduni wetu, Mheshimiwa Waziri, ongeza sana idadi ya matamasha ya utamaduni. Tunalo tamasha la utamaduni wa Mzanzibari linajulikana, lakini ingependeza zaidi kama tutakuwa na tamasha la utamaduni wa mavazi yetu ya asili maalum, lakini tungekuwa na tamasha la vyakula vyetu vya asili maalum kwa muktadha wake. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Naibu Spika, swala hili la muingiliano wa tamaduni halikwepeki. Ni kweli tunaingiliana na jamii mbalimbali, lakini serikali lazima iweke mkazo wa makusudi wa kuhakikisha kwamba utamaduni wetu unalindwa. Hata kama tunapokea idadi kubwa ya watalii katika nchi yetu, lakini bado tunapaswa kutoa elimu ya kutosha ya kuhakikisha kwamba bado tuna nafasi ya kuulinda utamaduni wetu wa Mzanzibari. Mheshimiwa Naibu Spika, itapendeza kama Mheshimiwa Waziri ataweka siku maalum, itakuwa ya kampeni ya kitaifa ya kuwaelimisha wananchi juu ya namna gani ya kuulinda utamaduni wetu wa asili. Kihistoria Zanzibar ni nchi ambayo ilikuwa kwenye tawala za kikoloni, na anayekutawala ndiye anayeamua, anayekuamulia chakula gani ule. Kwa hiyo kipindi hicho, ili waweze kututawala vizuri wa koloni, walitaka lazima tufuate mila, silka na tamaduni zao ili tuwe watiifu na wanyenyekevu kwao kwa kila ambacho wanakitaka. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, Zanzibar sasa ni taifa huru, linajitegemea. Kwa maana hiyo tunahitaji sana kuulinda mila, silka na tamaduni zetu. Na niseme wazi tu kwamba tusipozitilia maanani mila, silka na tamaduni zetu, ndo pale kwamba tunapiga kauli mbiu kubwa ya ujasiriamali, lakini wananchi hawaelewi umuhimu wa kununua bidhaa zinazozalishwa ndani ya nchi zao. Na kwa sababu wamejengeka tabia kwamba wanaamini kila kizuri kinatoka wapi? Makunduchi? Wanaamini kwamba kila kizuri kinatoka Ulaya.
Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, jitahidi sana kuhakikisha kwamba unaleta kampeni ya kitaifa katika nchi yetu kuwaelimisha wananchi, hususan vizazi kipya hicho tunachokwenda nacho, kwamba kulinda mila na tamaduni zetu ni jambo la lazima lisiloepukika. Na upande mwingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ningeweza kuchangia katika swala zima la shirika la ZAKPA la uchapaji. Mimi naliombea nyongeza zaidi shirika hili, kwa sababu shirika hili linafanya kazi kubwa, lakini uwezo wake wa kuzalisha ni mdogo kutokana na uwezo wa kifedha wa kununulia hiyo mitambo na vitu vingine. Na ningependa nimshauri Mheshimiwa Waziri kwamba katika shirika hili la uchapaji basi aweke kipengele maalum cha kuwasaidia waandishi wachanga wa kazi za riwaya na fasihi ili waweze kupeleka miswada yao. Tuna miswada mingi ya kazi ya waandishi wachanga haionekani katika jamii yetu kwa sababu hawana uwezo wa kifedha kusaidiwa. Lakini shirika hili endapo tutaliboresha zaidi, basi linaweza likawa chachu kubwa ya kuweza kuwasaidia wasanii hawa au waandishi hawa wachanga wa kazi nyingi za fasihi. Tukaibua waandishi wengine mahiri katika nchi yetu kama kina Guna, kama kina Mohamed Suleiman, kama kina Saidi Mohamed, na hawa wametunga kazi nyingi ambazo zinasifika ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, sote tunajua kuna kazi ambazo zimefanyika zinasifika ndani na zinatafsiriwa kwa miswada ya lugha mbalimbali nje ya nchi. Zikiwemo kazi kama Kivuli Kinaishi, Nyota ya Rehema, na riwaya nyingi kama hizo. Kwa hiyo hii ni nafasi nzuri ya kuliboresha shirika letu la uchapaji ili liwe na mafanikio makubwa. Lakini eneo jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, ningemshauri Mheshimiwa Waziri katika swala zima la kuwaenzi wasanii wa kongwe. Nikisema wasanii wa kongwe na wajumuisha wa aina zote, waimbaji, sanaa za maigizo na kadhalika. Nchi yetu ina historia ya wasanii wengi na wakubwa na maarufu, na wamelitendea haki taifa letu kwa muda mrefu sana. Na wasanii hawa, Mheshimiwa Naibu Spika, wamefanya kazi bila kutaka malipo ya aina yoyote. Walifanya kazi kwa ajili ya kuiburudisha jamii yetu, walifanya kazi kwa ajili ya kuielimisha jamii yetu, walifanya kazi kwa ajili ya kuikosoa jamii yetu, lakini walifanya kazi kwa ajili ya kurekebisha mila, silka na tamaduni za jamii yetu. Lakini Mheshimiwa Spika, wasanii hawa miongoni mwao leo wengi wao wameshastaafu katika kazi zao hizi, wapo nyumbani. Lakini bahati mbaya miongoni mwao wengi wanaumwa na wana maradhi. Kwa namuomba sana, na nimeona jitihada za Mheshimiwa Waziri za kuwatembelea na kuwapatia posho ya $100,000 ni jambo zuri na jema. Lakini vile vile ningeomba zaidi Mheshimiwa Waziri akatenga mfuko maalum, kwa sababu hawana pensheni ya serikali, lakini ipo ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi na nyongeza zaidi. Lakini pia hili ni jambo jema na litawasaidia sana wasanii hawa. Na niseme tu miongoni mwa wasanii hao wakongwe mahiri ambao sote Mheshimiwa Wawakilishi tutawakubali tukisikia majina yao. Dakika mbili Mheshimiwa Naibu Spika. Ni kama Mheshimiwa Abdalla Mwinyi Khamis, ambaye huyu alikuwa ni mkuu wa mkoa mstaafu wa Mjini, alikuwa ni mwanasanaa, ni msanii mkubwa, lakini pia lakini vile vile alikuwa akiendesha kipindi maarufu cha mila, silka na utamaduni wetu kilichojulikana kwa jina la Ndivyo Tulivyo. Leo Mheshimiwa Abdalla naye anapaswa kuonekana katika namna kama hii. Tunao wasanii kama kina Binjiwa, nao wanaumwa. Tunao wasanii wengine kama Mandoba. Mheshimiwa Spika, naunga hoja 100%. Asante. Asante Mheshimiwa. Mchangiaji anayefuata ni Mheshimiwa Juma Ali Khatib, baadaye Mheshimiwa Yahya Rashid, na kama muda utatosha atachangia Dr. Sudi na Hoda. Mheshimiwa, naomba mtumie dakika 10. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kupata fursa hii muhimu sana. Kwanza nampongeza Rais wa Zanzibar kwa kumteua Mheshimiwa Waziri huyu kijana kufanya kazi hii. Anafanya kazi vizuri sana.
Hongera sana waziri, kwa kweli sisi tunakuona juhudi zako. Lakini pia nampongeza na katibu mkuu wako. Katibu mkuu wako anakusaidia vizuri, kijana mdogo, lakini kwa kweli naye anafanya kazi ambayo kwa inakwenda kutokana na matakwa ya serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi naomba kwanza nianze kuzungumzia swala la vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imejitahidi sana katika kuwawezesha vijana. Lakini mimi nataka tujiulize sisi waheshimiwa pamoja na wazee, hivyo vijana wetu wanafeli wapi? Fursa zipo nyingi zinatolewa. Mimi na kamati yangu ya PSC kwa mara kadhaa tumekuwa tunapita katika kuangalia miradi ya maendeleo ya vijana. Utakuta Mheshimiwa Naibu Spika, imejengwa ile greenhouse, visima vipo, mradi wa kilimo umefanywa lakini unakufa, vijana wanashindwa kujiendeleza. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, hebu tujiulize, kuanzia hapa uwanja wa ndege mpaka kufika Amani, angalia kuna gereji ngapi? Gereji za magari. Utakuta kuna gereji nyingi, lakini wafanyakazi wa gereji si vijana wenye asili ya Zanzibar. Angalia kuna kawoshi ngapi? Wanaofanya kazi kawoshi si vijana waliozaliwa Zanzibar, ni vijana kutoka bara. Angalia kuna saluni ngapi za kike na saluni ngapi za kiume? Wafanyakazi si vijana ambao kwa watoto wetu. Angalia kuna wauza chips wangapi mjini magharibi? Si vijana, asilimia kubwa sana vijana wetu. Serikali imetoa fursa na kuwawezesha. Ninalotaka kusema, vijana wetu ni wavivu, hawapendi kufanya kazi. Tukubali hilo. Wanakuja vijana kutoka bara hapa, baada ya miezi 6 utakuta ana chumba cha kupanga, ana kila kitu, anapeleka pesa kwao, na baada ya muda anajenga. Hivyo sisi hatukuwa vijana hapo asili. Lakini malezi haya ya kwetu sisi wazee, hebu tujiulize tumekwama wapi? Tujiulize tumekwama wapi, kwa sababu mipango inakuja, vijana wanapoa miradi, tunakwenda kukagua, lakini miradi ile inakufa. Kuna miradi ya pilipili, kuna miradi ya kilimo, kuna miradi ya mboga, kuna miradi ya hayo greenhouse. Ni wachache mno wanaopenda kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nadhani wizara iendelee kutoa elimu kubwa sana kuweza kuwasaidia hawa vijana. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, hata ukiangalia hawa mafundi washi hawa wanaojenga au vibarua wale, asilimia kubwa ni vijana kutoka Bongo. Nyote hapa mnajenga mnajenga na mnaona watu wanaojenga. Tujiulize vijana wetu kwa nini hawachukui kazi hizi? Kwa sababu labda ni malezi tulowalea. Kwa hivyo mimi naona ifike wakati sasa tubadilike. Kazi mheshimiwa ni ile kazi ya staha, unaweza kupata fedha. Lakini kuna wengine wanasubiri kazi kuajiriwa. Kila mwaka tunazalisha vijana makundi kwa makundi, wenye elimu, wasiokuwa na elimu kubwa. Watapata kazi wangapi serikalini? Kwa hivyo mimi naomba wizara sasa ije na mpango maalumu wa kuwaelimisha vijana kwamba kazi ni kazi muhimu, kazi ya staha. Waziri wa uwezeshaji pale anajitahidi katika kuwasaidia vijana, kuwawezesha waweze katika vikundi vyao, lakini ukienda kuangalia ni wachache ambao kwa wanafanya vizuri. Kwa hivyo mimi naomba kuishauri wizara waliangalie vizuri jambo hili, ili vijana wetu waamke sasa, wachangamkie fursa hizi zilizotoshwa habari. Ni sekta muhimu sana, ni watu muhimu sana. Niombe tu wizara kuwafikiria wale waandishi wa habari wa serikali. Kwa mfano, siku za sikukuu wanafanya kazi, na siku za sikukuu za Idil Haji, Idil Fitri, sikukuu za kitaifa za serikali, sikukuu za Christmas, lakini kuna malalamiko kwamba hawa hawapati posho, Mheshimiwa Waziri. Kwa hivyo nakuomba wewe ni msikivu, halafu ni mtoto wa kizalendo, na kufahamu umetoka kwenye mifupa ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ukaa wafikirie hawa vijana siku hizi za sikukuu, maslahi yao yanakuwa hayapatikani. Lakini pia nataka nizungumzie Mheshimiwa Naibu Spika, ZBC au TVZ zamani ilikuwa TV ya kwanza kwa Afrika na TV ya kwanza ya rangi. Na Mheshimiwa Naibu Spika,
hao watu wengi, makampuni mengi walikuwa wanakuja Zanzibar kuja kujifunza na kusoma na kupata ujuzi namna gani wataweza kufungua television zao na kuweza kutengeneza vipindi. Hata TBC Taifa zamani ikiitwa TVT, TBC Taifa, ITV, wote hawa wengi wao walikuja kujifunza hapa Zanzibar. Lakini leo TV yetu mheshimiwa haina mvuto wa vipindi. Kwa hiyo ni mambo haya sio lazima wapate fedha, ni wataalamu wetu sasa wakae waangalie namna gani ya kupata vipindi, waishauri serikali au wizara ili sasa wapate vipindi. Tunaona TV nyingine, sitaki kuzitaja jina hapa, nitakuwa nazitangaza, lakini watu wanavutika na vile vipindi. Kwa hivyo niwaombe sasa, Mheshimiwa Waziri, kaa na wataalamu wetu. Wizara hii ina wataalamu wengi, ndio maana nikasema watu wakitoka nchi za nje wakija hapa, wakitoka nje ya Zanzibar kuja kuangalia namna gani ya kuweza kutengeneza vipindi na kuweza kuanzisha television. Leo hata TV za watu binafsi zimekuwa zina mvuto. Tuitengeneze TV yetu ipate mvuto zaidi na kutoa vipindi zaidi na kuangalia maslahi na posho zao. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuwapongeza wapiga picha wanaoambatana na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anapokuwa katika ziara zake za ndani na za nje, anawapiga picha wa television Omar Mcheju na mpiga picha wa Rais akiwa Qatar. Kila kinachofanyika wananchi wanaona. Haya ndio maendeleo, Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa hivyo nawapongeza vijana hawa kwa kazi kubwa sana wanaofanya, waendelee kuchapa kazi. Alafu Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuzungumzia suala la Zedi Muksi. Mheshimiwa Waziri, Pemba kuna watu wanapenda kununua vingamuzi vya Zedi Muksi. Bahati mbaya hakuna ofisi Pemba ya Zedi Muksi. Kwa hiyo kaa ili suala ulifikirie, pamoja na kwamba kuna television nyingi, lakini bado kuna watu wana imani na kingamuzi chetu za Zedi Muksi hasa Pemba. Kwa hivyo wapelekee ofisi waweze kuvinunua. Naomba utakapokuja hapa uje ueleze wananchi wa Pemba, Mheshimiwa, wakusikilize. Bahati mzuri mimi sina jimbo, mimi majimbo yangu ni Unguja na Pemba kwa sababu ni uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo nawasemea watu wote wa majimbo yote. Kwa hivyo Mheshimiwa, watu wa Pemba wanalalamika hawana vingamuzi. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuzungumzia swala la kiwanda cha uchapaji. Kwanza na declare interest, Mheshimiwa Naibu Spika. Mimi ni mdau wao mkubwa. Mimi na chama changu cha ADA-TADEA ni wadau wa Zedi Muksi kwa sababu ni wateja wazuri, na tunafanya hivi Mheshimiwa kuboresha chetu. Viongozi wetu wastaafu walisema, siku moja Dr. Ali Mohamed Sheni alituambia, penda chako sahau cha mwenzako, na alituhamasisha. Mimi kila wakati wa kampeni unapofika uchaguzi, ingekuwa picha bora mgombea urais anashinda, basi ukiondoa picha ya mgombea urais wa CCM, picha ya pili ilikuwa ya kwangu mimi. Na waliotengeneza ni hawa wakala wa serikali, kiwanda cha uchapaji. Mapicha yetu yote tumepeleka kwao, kazi zetu tumefanya kwao, na tumelipa na tumepewa risiti. Mheshimiwa, malizia. Asante, na malizia. Ninachotaka kusema, tufanye kazi zetu kwa kupeleka kwenye kiwanda hichi cha uchapaji, moja. Lakini la pili pia ni kuombe Mheshimiwa Waziri ukae na hawa vijana, kwa sababu mimi nimekaa nao. Kwanza kuna watu pale, Mheshimiwa Naibu Spika, wabunifu sana, tofauti na mnavyopita nje mkaona. Kuna wataalamu wa kila aina. Kuna watu pale designer. Sisi wametudesignia mambo mengi sana. Kwa hiyo niombe sasa, kile kiwanda kikiwezeshwa kitafanya kazi kubwa na mzuri, na italeta tija kwa taifa na kwa serikali. Kazi zote ziende pale, na niwashauri hata watu wa nje, basi pelekeni pale kazi. Kina uwezo mkubwa kufanya kazi kubwa pale. Kwa hivyo tuwasaidie Mheshimiwa. Lakini la mwisho Mheshimiwa, naomba sasa kuwaombea hawa wenzetu wa ZBC waliokuweko hapa, waangaliwe zile posho zao. Mheshimiwa, mambo yanabadilika, mishahara inapanda, na wao wanafanya kazi, wanalirusha baraza hili kwa weledi mkubwa na kwa bidii kubwa. Tunakaa nao kuanzia saa 2 asubuhi hapa, mara nyingine mpaka saa 3 usiku. Kwa hivyo Mheshimiwa Waziri, ni kuombe
hawa vijana walioko hapa wa picha, wa radio, hata magazeti watizame vizuri katika suala la posho. Nafahamu mambo ya mishahara yanakwenda, lakini mambo ya posho kaa uangalie vizuri, wanalijuza taifa vizuri. Hawa waheshimiwa walioko hapa wanaonekana kwenye majimbo yao, wananchi wanapata imani kutokana na kazi yao na chombo chetu cha ZBC. Mheshimiwa Naibu Spika, naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana. Asante Mheshimiwa. Mchangiaji anayefuata ni Mheshimiwa Yahya Rashid, na baada ya hapo atafuata Mheshimiwa Dr. Sud Nahoda, na ajitayarishe Mheshimiwa Nasur Jazira kama muda utatosha, na tarajia utatosha. Nami nichukue nafasi hii kwanza kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa miongoni mwa wachangiaji wa hotuba hii iliyoko mbele yetu. Hali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia afya njema na kuweza kutekeleza majukumu yanayotukabili. Nichukue fursa hii pia, Naibu Spika, kuwashukuru wale wote waliochangia hotuba hii hadi kuweko mbele yetu, na hivi sasa hivi tupo kwenye majadiliano. Kwanza, Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa uwasilishaji wake, akiwa yuko makini na kwa uweledi ameweza kuwasilisha hotuba yake hii. Lakini nianze kwanza, Mheshimiwa Spika, kwa kusema kama hakuna mzazi anayetaka rudi nyumbani akiwa amekosa mahitaji ya nyumbani. Hayo ni mapungufu ya kawaida ya kibinadamu ambayo mwanadamu amejaliwa kuwa nayo. Nimeanza na kauli hii, waheshimiwa wengi, na huu ni mwaka wa pili au kwa watatu tunashuhudia wizara hii ufinyu wa bajeti ni changamoto kubwa ambayo inaikabili kila mwaka. Lakini katika mipango kuna vipaumbele ambavyo vinazingatiwa na serikali yetu katika utekelezaji wa majukumu yake. Wizara hii mwaka uliomalizika wa 22-23 ilipangiwa kutumia shilingi bilioni 49, lakini imeweza kupata shilingi bilioni 12.2, ambao ni sawa na 25% ya bajeti yake yote ya wizara. Kwa kweli wanafanya kazi katika mazingira yaliyokuwa magumu na mazito. Hata hivyo, nipongeze kwa kuweza kufanya kazi katika mazingira hayo na kuweza kuona hatua inayopigwa katika maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nianze mchango wangu katika maeneo mawili, na nitaanzia katika sekta ya vijana. Katika hotuba ambayo Mheshimiwa Waziri ameizungumzia, ameelezea changamoto za ajira kwa vijana na mwamko mdogo wa kushiriki katika shughuli mbalimbali zinazolenga maendeleo yao. Tumekuwa tukishuhudia serikali jitihada inazochukua kwa vijana wetu katika kuwapangia utaratibu wa kuwapatia vijana wetu elimu ya stadi ya maisha sambamba na taarifa, na kuweza kutumia zile fursa zilizokuwepo za kuwatafutia masoko wanazozalisha kwa zile bidhaa ambazo wanazozalisha. Hali kadhalika tumekuwa tukishuhudia jinsi gani serikali yetu wanavyowapatia fedha za mitaji kwa ajili ya, baada ya kuwapatia elimu hiyo, kwa ajili ya ili waweze kuanzisha miradi ya maendeleo mbalimbali ambayo itakawaletea tija na kuweza kuondokana na ule upungufu wa tatizo la ajira kwa vijana wetu. Lakini kwa masikitiko makubwa, licha ya kutolewa agizo la kutengwa kwa bajeti maalum katika idara ya utamaduni ili ziweze kusaidia shughuli za sanaa nchini, sanaa pia ni sehemu ambayo ya ajira kwa vijana wetu. Kama tunavyoelewa, ilani yetu ya uchaguzi imeelekeza ajira 300,000.
na miongoni mwa hiyo ikiwemo vijana wetu wa sanaa kuweza kujiajiri, na Mheshimiwa Rais changamoto hii alitolea maagizo pia, lakini ufinyu wa budget umesababisha kukosekana kwa ile budget ambayo ilitengwa kwa ajili ya sekta hii ya sanaa kwa vijana wetu. Hapa ningeliomba kujua tu Mheshimiwa Waziri, ni vijana wangapi ambao tulitarajia kupata ajira ile katika huu mpango ambao agizo la Rais alitoa, na nini mpango wa wizara katika mwaka ujao wa fedha? Kwa sababu nimejaribu kuangalia hata bajeti ya mwaka unaokuja ni ndogo zaidi, tofauti na iliyokuweko huku nyuma. Lakini nikimaliza hapo, twende katika sekta hii ya vijana kuhusiana na michezo, na tuanzie katika maeneo ya uvamizi wa viwanja vya michezo. Hapa nipongeze serikali kwa juhudi zake na utekelezaji wake wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kifungu namba 188 mabano A kinaelezea jinsi gani ya kuimarisha miundombinu ya katika sekta michezo. Mheshimiwa Waziri, katika sababu ulioelezea katika uvamizi wa inapelekea vijana kupunguza ushiriki katika michezo, mimi hapa kidogo Mheshimiwa Waziri nitakuwa na mashaka, lakini pia nitataka kujua kupungua kwa vijana katika kushiriki katika michezo kwa namna gani, kwa sababu tuna viwanja vyetu ambavyo vya uwanja wa Mnazi Mmoja, pamoja na changamoto iliyokuwepo katika uwanja ule, bado ni muda mwingi unapopita kwenye uwanja ule unaokuta matumizi yake yako hafifu. Lakini nitataka kujua kwa kushirikiana na sekta husika ambayo ni ya viwanja cha Mnazi Mmoja, ambayo ni taasisi halmashauri zetu ya wilaya mjini, ni nini mpango wa serikali katika kuvimarisha viwanja vile vya Mnazi Mmoja na viweze kutumika. Nikiondokea hapo, katika sekta nzima ya vijana, kama nilivyokwisha kusema awali, serikali imekuwa ikichukua juhudi kadhaa za ufundi stadi, lakini pia ningelipenda ushauri au ningelipenda kuelekea kwa ushauri serikali, mbali ya fursa hizo ambazo zinazotumia, lakini ingeweka utaratibu mzuri wa kuwashajihisha vijana waweze kuweka vipaumbele katika kujiajiri katika masuala, yani tungekuwa tunatafuta njia iliyokuwa sahihi katika kuwaelekeza katika masuala ya ubunifu wa maeneo tofauti ya viwanda na masuala mengine. Kama tunavyoelewa sasa hivi teknolojia ya sayansi ndio yenye hadhi, lakini hata hivyo ningelishauri pia serikali yetu kupitia wizara hii, kupitia hao vijana katika masuala mazima ya ajira, kwa kushirikiana na Wizara ya Habari na Wizara ya Elimu. Kuna vijana wetu ambao wanamaliza mafunzo katika fani ya art. Ningelishauri pia wizara yetu ya habari katika vile mikopo ambayo inatolewa kwa Wizara ya Elimu, tungejaribu kushirikiana. Kuna vijana ambao wanahitaji kujiendeleza kielimu, hawa tungelijaribu kuwatafutia njia iliyokuwa sahihi ya kuweza kuwapatia mikopo, japo ni sasa hivi vipaumbele vya serikali zaidi vimeelekezwa katika sayansi. Mwisho, ningelipenda kuingia katika maeneo ya michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa hivi katika hii hotuba Mheshimiwa Waziri amelizungumzia swala zima la ujenzi wa uwanja wa michezo wa Amani, lakini hali kadhalika tumekuwa tukishuhudia mpango wa serikali wa ujenzi wa viwanja katika mikoa na maeneo mengine. Kwanza nichukue fursa hii kuipongeza serikali
Lakini pia kwa masikitiko makubwa ningeliweza kuuliza kitu kimoja ambacho kinanishangaza na kuniuliza na kunisikitisha. Mheshimiwa, hatuwezi kuelewa sasa hivi serikali yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba na tupo serikali ya umoja wa kitaifa. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapohoji tulianza kuzuia uwanja wa Malindi. Ulipozuiliwa uwanja wa Malindi lilianguka zogo jingi sana kwa kuwa panapelekwa maendeleo. Lakini sasa hivi panajengwa uwanja wetu wa Amani. Hali kadhalika katika ujenzi wa uwanja wa Amani kumekuwa kuna maswali mengi ambayo yanajitokeza katika kuulizwa. Unafika pahali unajiuliza ni kitu gani ambacho kinahitajika ambacho kilichokuwa sahihi. Unashindwa kupata jibu ya hilo. Lakini mimi ningelishauri serikali zaidi tuendeleze yale ambayo tuliojipangia kwa mujibu wa maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kuimarisha viwanja vya michezo. Ujenzi wa uwanja wa Amani ni sehemu ya uimarishaji wa viwanja vya michezo. Kwa hiyo nafikiri hivyo vitu nipongeze serikali katika hatua hiyo, na sio vitu hasa vya kujibiwa, zaidi ya kiutekelezaji. Tutakapomaliza ujenzi huo, naamini wataelewa wale ambao hawaelewi. Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie kwa kushukuru sana wizara, lakini pia ningeliomba mbali ya maeneo ambayo niliyowataja, nimalizie kuna maeneo mengine ya michezo ningelijaribu kushauri wizara kupitia wataalamu wake, maeneo ya mipira ya vinyoya, table tennis, kujaribu kuyafufua maeneo haya, ili kwa sababu Zanzibar huko nyuma ilipata sifa kubwa sana katika maeneo haya na katika ukanda huu Afrika Mashariki, na walikuwepo watu ambao walifunzwa katika mpira hii, na kwa bahati nzuri wale watu wapo mpaka leo. Tungelienda kuchukua taaluma kwa wale wahusika ili waweze kuishauri na kuweza kupangiwa kukaa vizuri na serikali, ili waweze kuisaidia serikali katika sekta hiyo ya mpira wa vinyoya, mpira wa table tennis, ambao Zanzibar tulipata sifa nyingi sana kwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Baada ya hayo machache niliyozungumza, naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana. Asante Mheshimiwa. Mchangiaji anayefuata ni Dr. Sud Nahoda. Ajitayarishe Mheshimiwa Nasur Jazira, na muda wa kutosha atachangia Mheshimiwa Bihindi Hamadi. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia ripoti hii ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya na uzima na kusimama mbele ya hadhara hii. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ya maendeleo ambayo anatuletea. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa maendeleo makubwa ambayo anatuletea Wazanzibari. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze makamu wa kwanza na makamu wa pili wa rais kwa namna wanavyomshauri Mheshimiwa Rais katika kuendesha nchi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, napongeza Mheshimiwa Waziri na wafanyakazi wote wa wizara hii ya Habari, Vijana na Utamaduni na Michezo kwa kazi nzuri ambazo wanazifanya. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, nipongeze kamati hii kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika kuleta maendeleo ya wananchi wa nchi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa pongezi zangu za dhati kwa kazi kubwa ambazo wanazozifanya wizara hii. Kwa kweli wanastahili sifa kubwa, bila kujali wakati, muda, mvua, jua, usiku, mchana, wao wanaendelea na kufanya kazi tu.
Mheshimiwa Naibu Spika, niipongeze wizara hii kwa kazi kubwa ambayo wameifanya katika kuuza picha za viongozi wakuu wa nchi hii, ambao wamesema karibu picha 362. Kuna picha 120 za Rais wa Zanzibar, picha 224 Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, picha 4 za Rais wastaafu na picha 14 za Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, ni muombe Mheshimiwa Waziri atakapofanya majumuisho anieleze ni sababu gani iliyosababisha ya mwamko mdogo ya ununuzi wa picha hizo za viongozi wakuu. Lakini vile vile naomba anieleze bei za picha hizo kwa viongozi wakuu wa nchi hii, ili wananchi waweze kujua kwamba bei kumbe sio kubwa na waweze kununua. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze waziri kwa kuchapisha makala nyingi ambao ni 918,000 kwa magazeti yote na kufanikiwa kuweza kufikia 103%. Nimwombe Mheshimiwa Waziri anieleze ni siri gani ya mafanikio hayo, kwa vile amepata fedha ndogo ni 16% tu, lakini amefanya kazi nzuri. Kwa hivyo aje anieleze ni nini kilichofanya mafanikio hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa radio na TV kwa kweli wanafanya kazi vizuri, lakini ningeomba wajikite zaidi kule vijijini, kwa sababu kuna mambo mengi huko vijijini yanafanyika lakini hayaonekani kwenye vyombo hivyo, ili na wananchi waweze kuona kwamba kumbe haya mambo ambayo hasa ukiangalia jimbo la Paje, kwa sababu sasa hivi kuna wakulima wengi, wana utaalamu mwingi, wanazalisha kwa wingi. Kwa hivyo na wao waoneshwe ili wajisikie kwamba kweli haya tunayofanya ni yale tunaosema kwamba neema imefika. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze waziri kwa maamuzi ya kujenga viwanja katika wilaya zetu. Kwa kweli vijana sasa hivi wamefarajika sana na kuona kwamba na wao wamethaminiwa katika kuendeleza michezo. Lakini nimpongeze kiwanja kile cha Kitogani, hongera sana. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri, wale wananchi walioanza na kiwanja kile waliokifanyia kazi mwanzoni walikuwa na ombi angalau wakutane na wewe waziri, ili uweze kubadilishana mawazo katika kiwanja hicho kwa maendeleo ya vijana wetu, kwa sababu mwanzoni pale kwa na timu pale ilikuwa imeanza kufanya ile kazi pale. Kwa hivyo angalau waweze kukutana nao, waweze kubadilishana mawazo. Namuomba Mheshimiwa nieleze yuko tayari kuonana na wananchi hao walioanzisha hicho kiwanja. Lakini pili, je, safari hiyo itafanyika lini, ili na wao waweze kujitayarisha kukaa nao pamoja na yale ambayo wamekusudia kukuelezeni. Mheshimiwa Naibu Spika, nimuombe sana waziri wa nchi afisi ya Rais Fedha na Mipango aipe wizara hii ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo fedha ili tuletee yale mazuri walioyapanga, kwa sababu kuna mambo mengi wameyapanga kuhakikisha kwamba yaweze kufanikiwa, lakini kuna tatizo la fedha ambalo kwa kweli sasa hivi ni tatizo kubwa ambalo limeweza kurudisha nyuma yale maendeleo ambayo wameweza kuyapangia. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi sitokuwa na mengi kwa sababu wamefanya kazi vizuri na wanastahili sifa na wametumia fedha kidogo, lakini wamefanya mambo mengi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Paje, hotuba hii ya bajeti ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo basi sisi tunaikubali au tunaipitisha kwa 100%. Asante Naibu Spika. Asante sana, nashukuru Mheshimiwa. Mchangiaji anayefuata ni Mheshimiwa Nasor Jazira. Ajitayarishe pia Mheshimiwa Bihindi Hamadi, na muda ukitosha atachangia Mheshimiwa Swaleh Juma. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kunipa nafasi kidogo ya kuchangia
hotuba hii ya Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, ndugu yangu Tabia Maulid Mwita, makamu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi UVCCM. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Al-Mwinyi katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika wizara hii ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, nije katika vipaumbele vya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, katika vipaumbele vya wizara ambavyo wameweka, ni moja katika ambalo wameweka kipaumbele ni kuimarisha na kuendeleza miundombinu ya michezo. Wenzangu wameanza kusema serikali inazidi kuendeleza na kuimarisha viwanja vya michezo, ikiwemo uwanja wa Gombani, lakini vile vile uwanja wa Amani. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, umo pia uwanja ambao uko ndani ya jimbo la Kikwajuni, uwanja wa Matumbako. Nipongeze sana serikali kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya katika kuimarisha na kuendeleza miundombinu ya viwanja vyetu hivi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, mwenzangu hapa Mheshimiwa Suleiman amegusia jambo ambalo na mimi nimesema niliunge mkono, na kwa sababu uimarishaji wa viwanja vyetu hivi ni kuweza kuvisaidia vilabu vyetu na vijana wetu kujiendeleza kimichezo. Na kwa kweli tunapo vilabu vyetu ambavyo vinashiriki katika mashindano mbalimbali ya klabu bingwa Afrika, ikiwemo klabu ya KIMKEM ilishiriki mashindano haya kwa mwaka huu kwa kucheza na klabu cha Al Ahly ya Libya, lakini pia klabu ya Kipanga ambayo kwa mara ya kwanza imeweza kushiriki mashindano haya, lakini ilifanya vyema kwa kufika raundi ya pili. Raundi ya kwanza ilicheza na klabu ya Al Hilal ya South Sudan, lakini raundi ya pili ikacheza na klabu Afrika ya Tunisia. Kwa hiyo haya yanatokana pia na serikali yetu kuweza kuunga mkono sekta hii ya michezo kwa kujenga miundombinu hii ya kisasa. Lakini kuna watu ambao wanabeza, lakini sisi ni wajibu wetu kuunga mkono serikali katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika kuendeleza sekta hii ya michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, la pili ambalo ninataka nilizungumze. Mheshimiwa, mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao unapendwa sana ulimwenguni. Na Wazanzibari wanapenda sana soka, yaani mpira wa miguu. Na Watanzania kwa ujumla. Hata jana ilikuwa ni shuhuda. Watanzania wote walikuwa wamekaa kuangalia klabu ya Young Africa ikiwakilisha Tanzania katika mashindano ya klabu ya shirikisho. Hii inaonyesha kwamba Watanzania wanapenda michezo na Wazanzibari tunapenda michezo, hususan mchezo huu wa mpira wa miguu. Lakini Mheshimiwa, mchezo ni haramu. Nipongeze sana benki yetu ya PBZ, benki ya Kizalendo, benki ya Wazanzibari kuweza kudhamini ligi kuu ya Zanzibar. Lakini nichukue fursa hii kuiomba sana benki yetu hii iendelee kudhamini ligi yetu ya Zanzibar na iongeze ile zawadi ya washindi wa kwanza na wa pili, na uongeze katika udhamini wenyewe. Mheshimiwa, benki ya PBZ imeonyesha uzalendo, na nimshukuru sana Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuweza kuiomba benki hii, na Mheshimiwa Waziri wetu kwa kweli amekuwa akifanya kazi kubwa sana katika kuchajiisha na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Kwa hivyo na imani kwamba benki yetu hii itaendelea kudhamini, lakini vile vile iongeze dau ili kuweza kujenga hamasa zaidi kwa vilabu vyetu kuweza kusajili wachezaji wazuri na kuimarisha timu zao ili kuhakikisha kwamba ligi yetu inakuwa na uvuto na ubora zaidi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kuna jambo ambalo naomba Mheshimiwa Waziri baadaye wakati analeta majibu, analeta majumuisho, basi aje anipe jibu hili. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi tupo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
na FIFA imekuwa na mgao ambao unaupatia katika kuendeleza michezo katika nchi zake wanachama, na kuna mgao wa FIFA na karibu tunategemea kwamba utapatikana mgao ule. Je, Zanzibar katika mgao huu pengine kuna mipango gani au kuna matumaini gani kuhakikisha kwamba na sisi Zanzibar tunafaidika? Nakumbuka katika Gold Project tuliwahi kupata katika mradi huu wa FIFA katika kutengeneza uwanja wa Gombani kule Pemba, lakini katika mgao unaokuja pengine tuna matumaini gani, pengine baada ya kukaa wizara zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini na wizara yetu hii ya Zanzibar, lakini pia kwa kushirikiana na vyama hivi vya michezo ili kuhakikisha na sisi tunafaidika katika mgao ule wa FIFA. Lakini mheshimiwa, sisi vijana ndio, na mimi kijana bado, Wazanzibari na Tanzania na ulimwengu mzima vijana wanakuwa wengi, lakini katika bajeti ambayo tunaitegemea kwa kuendeleza vipaji na kuendeleza vijana wetu, niombe sana serikali yetu, na serikali yetu ni sikivu, na kwa kweli bajeti ya wizara ni muhimu, kwa sababu inapopata mgao wake wa bajeti yake, ile keki ile ipate kwa wakati na ambavyo na yule ambavyo tumepanga au tumeipitisha humu barazani. Mheshimiwa Mnadhimu kasema hapa, katika kipindi kilichopita asilimia ilikuwa ni chache ambazo bajeti ya wizara ilipata, lakini iombe serikali yetu ili katika kuendeleza vipaji za vijana na kuendeleza vijana katika nyanja mbalimbali za michezo, za kujiendeleza kiuchumi na mambo mbalimbali, wizara yetu hii iweze kupewa ule mgao wawe ili kuhakikisha kwamba inaendeleza vipaji hivi vya vijana wetu katika sekta mbalimbali za michezo na mambo mengine ya kujiendeleza vijana wetu. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda, nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri, lakini pia na watendaji wa wizara hii kwa kazi kubwa wanaoifanya, lakini pia na serikali yetu kuendeleza sekta hii ya michezo ya wizara yetu hii, na kuhakikisha kwamba tunapiga hatua katika kuendeleza sekta yetu hii ya michezo. Mheshimiwa, baada ya maelezo hayo, naunga mkono hoja hii kwa 100%, na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kikwajuni tunatoa shukrani kubwa sana kwa kujengewa uwanja ule ambao utajumuisha vijana wetu katika kuendeleza vipaji vyao vya mchezo ya soka, netball na michezo mingine. Mheshimiwa, nakushukuru sana, asante sana. Asante mheshimiwa. Mchangiaji anayefuata ni Mheshimiwa Bihindi. Muda ukitosha atachangia Mheshimiwa Swaleh Juma. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi kunipa nafasi nikaweza kuchangia bajeti ya Wizara ya Habari. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia leo hii nikaweza kusimama hapa na mimi nikaweza kuchangia machache, kwa sababu nilikuwa ni mjumbe wa kamati, nitie nyama tu kidogo. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote wa Wizara ya Habari. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nende moja kwa moja kwenye ZMUX. Mheshimiwa Naibu Spika, ZMUX ilianzishwa na Rais wa awamu ya 7 kwa matumaini makubwa ya kutekeleza majukumu yake ya serikali pamoja na ilani ya uchaguzi ya CCM. Mheshimiwa Naibu Spika, ZMUX imesaidia sana wananchi wa visiwa viwili vya Unguja na Pemba kuweza kuelimisha na kutoa habari na kuangalia shughuli mbalimbali zinazoendana na serikali pamoja na wananchi kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, niwapongeze sana wizara kwa usimamizi wa ZMUX siku hadi siku na kutoa mabadiliko ambayo yanatokea siku hadi siku kwenye ZMUX. Niwapongeze sana wizara na Mheshimiwa Waziri kwa usimamizi wake mzuri. Mheshimiwa Naibu Spika, nende moja kwa moja kwenye Baraza la Michezo. Kwa kweli muda mrefu tulikuwa na migogoro ambayo ilikuwa inatokea kwenye vilabu vyetu, lakini Baraza la Michezo pamoja na kamishna amesimamia vya kutosha kuweza kutekeleza majukumu yake, migogoro ya vilabu vyetu isitokee siku hadi siku, na kama tunavyojua migogoro hii ilikuwa ni ya muda mrefu sana, lakini sasa hivi imetatuka na kwa kweli mambo yanakwenda vizuri kwenye vilabu vyetu vya michezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nende moja kwa moja kwenye vijana. Kama tunavyojua kuna miradi mingi ya vijana. Mheshimiwa Waziri,
wizara yake pamoja na serikali imesimamia vya kutosha, hasa Mheshimiwa Waziri kwenye mkoa wetu wa Kaskazini Pemba na Kusini Pemba. Kwa kweli ametekeleza majukumu kwa ufanisi zaidi. Vijana wanaendelea na majukumu yao na kupata ufanisi zaidi wa kuweza kujipatia kipato cha siku hadi siku. Mheshimiwa Naibu Spika, nende moja kwa moja kwenye mila na desturi za Kizanzibari. Mwenzangu hapa ameeleza vya kutosha, Mheshimiwa Ameri, lakini na mimi nataka nigusie, Mheshimiwa Waziri, hili ni swali mojawapo la sisi wa Zanzibari tuweze kuendeleza utamaduni wetu na mila na desturi ya Kizanzibari. Kama tunavyojua vijana wetu saizi wanaingia kwenye makundi ambayo si mazuri, lakini najua kwa ufanisi wa Mheshimiwa Waziri hili atalifuatilia kwa kina, na kwa kweli Mheshimiwa Waziri nimpongeze sana kwa hili, analisimamia vya kutosha kwenye wizara yake. Mheshimiwa Naibu Spika, kama tunavyojua tuna wasanii wakongwe. Kwenye bajeti yake hapa ameeleza Mheshimiwa Waziri, na ni kweli wasanii wakongwe anawatembelea na kuwafariji. Kama tunavyojua wasanii wakongwe wapo Unguja na Pemba, kama akiwemo Profesa Gogo kwa Pemba na wenziwe, na hapa Unguja kuna wasanii wakongwe anawatembelea. Hili nimpongeze Mheshimiwa Waziri pamoja na wizara kwa kushirikiana na Katibu Mkuu na watendaji wake. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kwa sababu nilikuwa ni mjumbe wa kamati, nimesema nitie nyama kidogo tu na kuweza kuwashauri, na kama unavyojua wizara hii ni wizara ambayo ni wizara kubwa sana, lakini Mheshimiwa Waziri wa Fedha kwa kweli anawanyima, lakini pia wamesimamia wao wenyewe, wanapanda wakishuka, lakini kuna mengine yametekelezwa ni wizara ya Fedha, mengine hakutekelezwa, lakini tunaiomba serikali pamoja na wizara ya Fedha waweze kuwaingizia fedha ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa haya machache nashukuru sana, naunga mkono hoja 100%. Mimi na wananchi wangu wa mkoa wa Kaskazini Pemba hususan wanawake. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa. Mchangiaji anayefuata ni Mheshimiwa Swaleh Juma. Karibu sana. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa nafasi hii adhimu ya kuweza kuwa miongoni mwa wachangiaji wa wizara hii, wizara yetu ya vijana, tamaduni, sanaa na michezo, ambayo karibu almost mambo yote yanahusu vijana. Lakini pia kama mwakilishi wa vijana nichukue fursa hii pia kuipongeza timu yetu ya wananchi ambayo jana iliweza kuipeperusha vizuri bendera ya nchi yetu na kuweza kusomeka kwenye mataifa. Lakini pia nataka niwape moyo kwamba gemu bado inaendelea, mchezo haujaisha. Yawezekana mambo mazuri yakawa yanakuja, kwa hiyo tuendelee kuwa na subra, tusivunjike moyo, tuwape moyo vijana wetu ili michezo ipate kuendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, lakini jingine nataka nende moja kwa moja kwenye budget. Naomba ingie kwenye Hansard pongezi zangu zote kwa waziri, kwa makatibu, kwa wakurugenzi na watendaji wote wa wizara hii. Lakini mimi nataka kuzungumzia swala zima la kibudget, ambayo nitaanza kwenye ukurasa namba 5, na ukurasa wetu huu namba 5 umezungumzia upatikanaji wa fedha kwenye budget yetu ambayo imepita, lakini sambamba na makusanyo yale ambayo yametoka wizarani. Kwanza kabisa Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuzungumzia swala zima ambalo wajumbe karibu wengi wameligusia kidogo, na mimi nataka nilisemee. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imeomba au imekadiria bilioni 49 kwa mwaka 22-23. Lakini mapato yao ambayo wamepata 12 bilioni sawa na asilimia 21 kwa fedha ambayo ilikadiriwa. Mheshimiwa Naibu Spika, hapa lazima tuonyeshe masikitiko na tuwasaidie wenzetu kama wizara. Kama kuna changamoto ya kibajeti, wakae na wizara ya fedha ili kuona kazi kwenye wizara ya vijana, kazi ziwe zinaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, pia sambamba na hilo nataka kuzungumzia upande wa mapato. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona makusanyo ambayo wenzetu walitakiwa kuyakusanya. Kwa hii robo tatu
Mheshimiwa Naibu Spika, walitakiwa kukusanya angalau wafikie 75%, lakini kwenye ripoti yao ambayo wametuwasilishia kwa miezi hii ambayo wamenini wenyewe wamekusanya 56%. Mheshimiwa Naibu Spika, tulikuwa nataka tujue wizara na pia watusaidie waheshimiwa wajumbe kwamba kwa nini hatukufikia malengo au hatukufanya vizuri kwenye makusanyo kwenye wizara hii. Lakini kama kuna sehemu ambayo hatukufanya vizuri, basi watuambie sababu zipi na maeneo yepi ambayo hatukufanya vizuri kwenye mapato, ili tuweze kuweka data vizuri kwenye kuja kuishauri serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nataka kuzungumzia kiujumla. Ukiangalia Mheshimiwa Naibu Spika, kwa miezi 9 hii serikali imefanikiwa kulipa mishahara kwa 79%. Lakini na OC sambamba na OC wamefanikiwa 21%. Hii ina maana fedha nyingi zimetumika kulipa watu mishahara, Mheshimiwa Naibu Spika. Sambamba na hilo, kama mishahara imeenda kwa 100%, lakini tunategemea na yale matukio ambayo watu ambao wamelipwa mishahara basi ende sambamba na matokeo ya zile fedha ambazo tumezitekeleza. Lakini ukiangalia hali halisi, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa hii tathmini ambayo ya ripoti ambayo tumepewa hapa, inaonyesha wazi kwamba input ambayo tunaipata kwenye wizara hii imekuwa ni ndogo. Mheshimiwa Naibu Spika, wafanyakazi tunawalipa mishahara 1% OC inaingia 1% wastani, lakini matukio ya wizara hii kwa kweli yanarejesha nyuma. Mheshimiwa Naibu Spika, hii wizara ni muhimu sana. Tunapozungumzia habari, maana yake habari ni kitu muhimu sana. Tunapozungumzia tamaduni, Mheshimiwa Naibu Spika, maana yake hiyo ndio roho ya nchi. Tunapozungumzia vijana, maana yake hiyo ndio nguvu kazi ya nchi. Lakini kwenye suala zima la matokeo chanya, kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, hapa tunarudi nyuma. Kwa mimi niwaombe Mheshimiwa Waziri, tunapaswa kuboresha maslahi ya wafanyakazi, sawa, lakini tunataka kuona hii input ambayo inatokana na hawa wafanyakazi iende sambamba na kile ambacho tunakitarajia. Mheshimiwa Naibu Spika, haya nimesema kwa sababu ukiangalia swala zima la miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye mwaka 2023-24 tulipanga kutumia fedha ya bilioni 32.7 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Lakini ukiangalia hali halisi, tumepata milioni 560. Tujiulize Mheshimiwa Naibu Spika, hivi kweli tupo serious kweli? Kama mradi ya maendeleo tunapanga bilioni 32, lakini tunapata milioni 560. Maana yake hii sawa na 1%. Na kama 1%, maana yake hapa wizarani hapafanyiki jambo. Tunakwenda kama vile ambavyo nimesema mwanzo, tunawalipa wafanyakazi wetu, tumemaliza. Hakuna mradi wa maendeleo ambao unatekelezwa. Kwa hiyo sisi tuiombe serikali, kama kutakuwa kuna uwezekano au kama kutakuwa kuna shida yoyote ya kibajeti, basi tupunguze hizi program ili tuende sambamba na uwezo wetu wa kifedha, kwa sababu tunaweka program kubwa lakini utekelezaji haupo. Maana yake kama haupo, tunaonekana tumefeli. Kwa hiyo sisi tuishauri serikali, kama kuna miradi ambayo tunaihisi haina tija kwetu au uwezo wetu wa fedha ni mdogo, basi tuweke miradi ambayo itaenda sambamba na uwezo wetu wa kibajeti. Lakini jingine, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka kuzungumzia programu nzima ya maendeleo ya vijana. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi ni mwakilishi wa vijana, na bahati mzuri vijana wenzangu wameshanipa ridhaa. Hii ni mara ya pili kwenye baraza hili tukufu, na tangu tumeanza kwenye baraza hili kwenye swala zima la program ya maendeleo ya vijana, tumekuwa tukiomba serikali yetu na inatusikia kwamba tunahitaji fedha kwa ajili ya miradi na programu nzima za vijana. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwa masikitiko makubwa sana, programu nzima ya maendeleo ajira kwa vijana 2022-23 tuliomba na iliidhinishiwa hapa kwenye baraza lako hili, Mheshimiwa Naibu Spika, bilioni 7 milioni 45,799. Lakini sasa tukiangalia kwenye huu mwaka ambao tupo nao kibajeti, leo Mheshimiwa Waziri kasimama na kutuomba milioni 628.
Mheshimiwa Naibu Spika, haya maendeleo ya vijana yanakuwaje? Tutaendelea vipi vijana? Tunataka kujua Mheshimiwa Waziri, ina maana kwa mwaka huu 2023-24 kutakuwa hakuna mradi wowote utakao wasaidia vijana wetu? Ama kuna programu gani ambayo itaenda kuwasaidia vijana? Kwa sababu sisi tunasimama ama tunaisemea sekta yetu kwa ajili ya kuwasaidia vijana. Sasa kama vijana tumezitoa bilioni 6 na zote hazipo, hazionekani, hebu tusaidieni. Mheshimiwa Waziri, kuna sehemu ambayo umeficha mkoba wa vijana? Kama kuna sehemu ambayo umeficha hizi fedha, basi tuambatane, sisi ndio wenzio, lazima utuambie kwamba kuna fedha na viashiria hivi ambavyo vitawasaidia vijana wa Kizanzibari. Mheshimiwa Naibu Spika, hili nalisema kwa sababu wizara yenyewe inajieleza. Vijana, naamini mimi vijana sasa hivi wanasikiliza serikali yao inawapangia kitu gani kwa ajili ya maendeleo ya 2023-24. Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri amesoma pale, na kwenye hii ripoti yake ipo milioni 628 kutoka bilioni 7. Kwa kweli Mheshimiwa Naibu Spika, hili fungu naliachia tu kwa sababu sitakuwa na hoja nisije nikalia ukumbini. Mheshimiwa, pia nataka nizungumzie majanga kwa kweli Mheshimiwa. Nataka nizungumzie ukurasa namba 20 ambalo linazungumzia uimarishaji na uendeshaji wa utamaduni. Programu hii Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nizungumzie vitu viwili. Kwanza nataka niwashauri serikali. Sasa hivi kumejaribu kuibuka, vijana wetu wamehamasika kuibua vipaji mbalimbali hasa kwenye masuala mazima ya sanaa. Na bahati mzuri ukiangalia vikundi vingi sana vya sanaa vipo mitaani kwetu. Vijana wanajiunga, wanahamasishana, wanajaribu kutoa kazi zao, na kazi zinakuwa mzuri tu zenye ujumbe mkubwa, lakini wanavunjika moyo Mheshimiwa Naibu Spika kwa kukosa sapoti ya moja kwa moja kutoka wizarani. Hapa nataka nimuombe Mheshimiwa Waziri, hebu jaribuni kutafuta angalau matamasha ambayo yataendeleza na kuibua vipaji vingine vya vijana wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, vipaji vipo vingi. Vijana wanatunga mashairi, vijana wanajaribu kuekti filamu, yani vijana wanajitahidi, lakini uendelezwaji wa vipaji hivyo unakuwa mdogo. Kwa hiyo nimuombe Mheshimiwa Waziri, hebu tuandae alau matamasha ya kuweza kuwapa motisha, ya kuweza kuwapa tunzo, angalau na wao wahisi kwamba hii kazi ambayo wanaifanya kuna siku itakuja kuleta matokeo mazuri. Lakini pia Mheshimiwa Amiri amezungumzia jambo moja muhimu sana la kuwaenzi wasanii wetu ambao walifanya kazi kubwa sana ya sanaa kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna wasanii wakongwe ambao wameshalitumikia taifa hili kwa kutoa message nzuri, kwa kutoa lesson nzuri kwa jamii yetu. Tumuombe Mheshimiwa Waziri, amekuwa na utaratibu wa kuwatembelea kila baada ya mara. Ni jambo zuri sana. Sasa tuwaombe watafute namna ya kuwaenzi. Mheshimiwa Naibu Spika, tunajenga nyumba ya sanaa pale. Hebu tumshauri wajaribu kutafuta kipengele maalumu, angalau wale wasanii wa kizalendo waje pale wafundishe wasanii wapya. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa tunavyokwenda sikufichi, tarabu asilia au tarabu ya Kizanzibari itaondoka. Sasa hivi wasanii wengi ambao tunachipuka nao wanakopi nyimbo za wasanii wa zamani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna haja ya kuweza kutengenezwa darasa maalumu ya kuweza kuiendeleza tarabu yetu ya Kizanzibari ambayo wenyewe tunaita tarabu asilia. Sasa hivi vijana wengi ambao wanachipukia, utungaji unakuwa ni mdogo, lakini sio utungaji tu, hata ile namna kufikisha ule ujumbe wenyewe unakuwa mdogo Mheshimiwa Naibu Spika. Sasa tumuombe Mheshimiwa Waziri, hawa wasanii ambao wanatunza, wanaenzi tamaduni zetu, watusaidie kutufundishia vijana wetu. Tunatamani sana kuona tarabu ya Kizanzibari inaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimalizie kwa kusema kwamba kuishauri hili baraza letu la Kiswahili Zanzibar. Mheshimiwa Waziri, Bakiza sasa hivi kuna fursa nyingi sana za kuweza kukuza Kiswahili ndani na nje ya nchi yetu. Bakiza sasa hivi kuna fursa nje ya nchi ambazo zinatakiwa vijana wetu wa Kizanzibari, kama tutatumia vizuri basi vijana wetu wa Kizanzibari watanufaika nazo. Wanahitajika walimu wa kwenda kufundisha Kiswahili nchi za nje. Kwa hiyo tukuombe Mheshimiwa Waziri, tuitumie hii fursa ili vijana wetu wafaidike nazo
vijana wamemaliza vyuo, wana ujuzi mzuri wa kuweza kufundisha Kiswahili, lakini fursa hizi zinakuwa kidogo zinakwama. Kwa niaba ya waheshimiwa wenzangu wa vijana wote wa Zanzibar, naomba niunge mkono hotuba hii kwa 100%, na pia tuiombe Wizara ya Fedha ituangalie kama vijana, iwaangalie kama wana habari, iwaangalie kama wana utamaduni, kuweza kuingiziwa bajeti ambayo itakidhi mahitaji yetu. Nakushukuru Mheshimiwa. Asante sana Mheshimiwa Swaleh Mwinjuma. Pamoja ni washukuru na wajumbe wote ambao wameweza kuchangia katika hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Naomba tu niseme kwamba kuna wachangiaji watatu ambao ni Mheshimiwa Hudhaima Mbarak atakuwa mchangiaji wa mwanzo tukirudi jioni, na baada ya hapo Mheshimiwa Fatma Mandoba, na wa mwisho atakuwa Mheshimiwa Waziri Haji. Vile vile naomba niwakumbushe waheshimiwa wajumbe kwamba wizara hii tunamaliza leo. Hivyo basi ni matarajio yangu kwamba jioni hii tutaweza kupitisha vifungu kutokana na utaratibu wa ratiba yetu tuliojiwekea. Baada ya kusema hayo machache, naomba nisitishe kikao hiki hadi jioni saa 11. Asanteni sana. Mtazamaji wa ZBC, kikao kimesitishwa hadi hapo jioni saa 11 kamili za jioni. Huyo alikuwa ni naibu spika Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, ambaye alikiongoza kikao cha leo, kikao cha 14 tarehe 29 Mei mwaka 2023. Awali kabisa kama kawaida kulikuwa na maswali mbalimbali, na jumla ya maswali 5 mama yaliulizwa, lakini pia na yale ambayo yanyongeza pia waliweza kupata fursa wajumbe kuuliza na kupatiwa majibu. Na baadaye Mheshimiwa Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita alikuja kusoma hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo kwa mwaka wa fedha 2023-2024, sambamba na mwenyekiti wa kamati ya ustawi wa jamii ambaye naye alikuja kusoma hotuba ya maoni kwa niaba ya kamati. Kitendo ambacho kimeendelea hadi muda huu ni baadhi ya wajumbe kupata fursa ya kuchangia hotuba hii, na tunategemea hapo jioni panapo majaliwa wale waliosalia wajumbe watatu wataendelea na kuijadili hotuba hii na hatimaye How would you describe this current moment in AI, machine learning, whatever we want to call it? I think it's a pivotal moment. ChatGPT has shown that these big language models can do amazing things, and the general public has suddenly caught on. Yeah, we have. Because Microsoft released something. And they're suddenly aware of stuff that people at the big companies have been aware of for the last 5 years. Yeah. What did you think the first time you used ChatGPT? Well, I've used lots of things that came before ChatGPT that were quite similar. So ChatGPT itself didn't amaze me much. GPT-2, which was one of the earlier language models, amazed me. And a model at Google amazed me that could actually explain why a joke was funny. Oh, really? Yeah. In just natural language, it'll tell you. Yeah, you tell it a joke, and not for all jokes, but for quite a few of them, it can tell you why it's funny. Okay. And that, it seems very hard to say it doesn't understand when it can tell you why a joke's funny. So if ChatGPT wasn't
all that surprising or impressive. Were you surprised by the public's reaction to it? Because the reaction was big. Yes, I think everybody was a bit surprised by how big the reaction was, that it was the sort of fastest growing app ever. Yeah. Maybe we shouldn't have been surprised, but people, the researchers, had kind of got used to the fact that these things actually worked. Yeah. You were famously like half a century ahead of the curve on this AI stuff. Go ahead, correct me, go ahead. Not really. Not really, because? There were two schools of thought in AI. There was mainstream AI. And then there was you and like all five friends. Yeah, that thought it was all about reasoning and logic. And then there was neural nets, which weren't called AI then, which thought that you better study biology because those were the only things that really worked. And so mainstream AI based its theories on reasoning and logic. And we based our theories on the idea that connections between neurons change, and that's how you learn. And it turned out in the long run, we came up trumps. But in the short term, it looked kind of hopeless. Well, looking back, knowing what you know now, do you think there's anything you could have said then that would have convinced people? I could have said it then, but it wouldn't have convinced people. And what I could have said then is, the only reason that neural networks weren't working really well in the 1980s was because the computers weren't fast enough and the data sets weren't big enough. But back in the 80s, the big issue was, could you expect a big neural network with lots of neurons in it, compute nodes, and connections between them, that learns by just changing the strengths of the connections? Could you expect that to just look at data and with no kind of innate prior knowledge, learn how to do things? And people in mainstream AI thought that was completely ridiculous. It sounds a little ridiculous. It is a little ridiculous, but it works. And how did you know, or why did you intuit that it would work? Because the brain works, because that's, you have to explain how come we can do things, and how come we can do things like we didn't evolve for, like reading. Reading's much too recent for us to have had significant evolutionary input to it. But we can learn to do that. And mathematics, we can learn that. So there must be a way to learn in these neural networks. Yesterday, Nick Frost, who used to work with you, told us that you're not really that interested in creating AI. Your core interest is just in understanding how the brain works. Yes, I'd really like to understand how the brain works. Obviously, if your failed theories of how the brain works lead to good technology, you cash in on that and it get grants and things. But I really would like to know how the brain works. And I think there's currently a divergence between the artificial neural networks that are the basis of all this new AI and how the brain actually works. I think they're going different routes now. So we're still not going about it the right way? That's what I believe. This is my personal opinion. But all of the big models now use a technique called backpropagation. Which you helped popularize in the 80s. Which I helped popularize in the 80s. Very good. And I don't think that's what the brain's doing. Explain why. Okay, there's a fundamental difference between there's two different paths to intelligence. So one path is the biological path, where you have hardware that's a bit flaky, an analog. So what we have to do is communicate by using natural language, also by showing people how to do things, imitation and things like that. But instead of being able to communicate 100 trillion numbers, we can only communicate what you can say in a sentence, which is not that many bits per second. Yeah. And so we're really bad at communicating compared with these current computer models that run on digital computers. And it's almost infinite. They're able to send Their signals. communication bandwidth is huge because they're exactly the same model. They're clones of the same model running on different computers. And because of that, they can see huge amounts of data because different computers can see different data, and then they can combine what they learned. More than any person could ever comprehend. Far more than any person could ever comprehend. And yet somehow we're smarter than them still. Okay, so they're like idiot savants, right? ChatGPT knows much more than any one person. If you had a competition about, how much you know, it would just wipe out any one person. Do amazing at bar trivia. Yes, it would do amazing, and it would do amazing, and it can do it can write poems. It can, they're not so good at reasoning. We're better at reasoning. We have to extract our knowledge from much less data. So we've got 100 trillion connections, most of which we learn, but we only live for 1 billion seconds, which isn't very long.
Whereas things like ChatGPT have run for much more time than that to absorb all this data, but on many different computers. 1986, you publish a thing in Nature that is the idea we're going to have a sentence of words and it'll predict the last word. Yes, that was the first language model. That's basically what we're doing now. Yes and no. 1986 was a long time ago. Why still did people not say, oh, okay, I think he's onto something? Oh, because back then, if you asked how much data I trained that model on, I had a little simple world of just family relationships. There were 112 possible sentences, and I trained it on 104 of them and checked out whether it got the last 8 right. Okay, and how did it do? It got most of the last 8 right. Okay. It did better than symbolic AI. So it's just that the computers weren't powerful enough at the time. The computers we have now are millions of times faster. They're parallel, but they can do millions of times more computation. So I did a little computation. If I'd taken the computer I had back in 1986 and I'd started learning something on it, it would still be running now and not have got there. And that's stuff that would now take a few seconds to learn. Did you know that's what was holding you back? I didn't know it. I believed that might be what was holding us back. But people sort of made fun of the idea that the claim that, well, you know, if I just had a much bigger computer, much more data, everything would work. And the reason it doesn't work now is because we haven't got enough data and enough compute. That's seen as a sort of lame excuse for the fact that your thing doesn't work. Was it hard in the 90s doing this work? In the 90s, computers were improving, but yes. So there were other learning techniques that on small data sets worked at least as well as neural networks and were easier to explain and had much fancier mathematical theory behind them. And so people within computer science lost interest in neural networks. Within psychology, they didn't, because within psychology, they're interested in how people might actually learn. And these other techniques looked even less plausible than backpropagation. Yeah. Which is an interesting part of your background. You came to this not because you were interested in computers necessarily, but because you were interested in the brain. Yes, I sort of decided, I was interested in psychology originally, then I decided we were never going to understand how people work without understanding the brain. The idea that you could do it without worrying about the brain, that was a sort of fashionable idea back in the 70s, but I decided that wasn't on. You had to understand how the brain worked. So we fast forward now to the 2000s. Is there a key moment you think back to as a turning point when it was like, okay, our side is going to prevail in this? Around 2006, we started doing what we call deep learning. Before then, it had been hard to get neural nets with many layers of representation to learn complicated things. And we found better ways of doing it, better ways of initializing the networks, called pre-training. And the P in ChatGPT stands for pre-training. Okay. And the T is transformer. And G is generative. Yeah. And it was actually generative models that provided this better way of pre-training neural nets. So the seeds of it were there in 2006. By 2009, we'd already produced something that was better than the best speech recognizers at recognizing which phoneme you were saying. Using different technology than all the other speech recognizers were. Than the standard approach, which had been tuned for 30 years. There were other people using neural nets, but they weren't using deep neural nets. And then there's a big thing happens in 2012. Yes, actually 2 big things. Okay. One is that the research we'd done in 2009, done by 2 of my students over a summer, that led to better speech recognition, that got disseminated to all the big speech recognition labs at Microsoft and IBM and Google. And in 2012, Google was the first to get it into a product. And suddenly, speech recognition on the Android became as good as Siri, if not better. So that was a deployment of deep neural nets applied to speech recognition 3 years earlier. At the same time as that happened, within a few months of that happening, 2 other students of mine developed an object recognition system that would look at images and tell you what the object was. And it worked much better than previous systems. How did this system work? Okay, there was someone called Fei Li and her collaborators who created a big database of images, like 1 million images, of 1,000 different categories. You'd have to look at an image and give your best guess about what the
primary object was in the image. So the images would typically have one object in the middle. Yeah. And they'd have to say things like bullet train or husky, and the other systems were getting like 25% errors, and we were getting like 15% errors. Okay. Within a few years, that 15% went down to 3%, which was about human level. And can you explain in a way people would understand the difference between the way they were doing it and the way your team did it? I can try. That's all we can hope for. Okay. So suppose you wanted to recognize a bird in an image. Okay. The image itself, let's suppose it's a 200 by 200 image. That's got 200 times 200 pixels, and each pixel has 3 values for the 3 colors RGB. And so you've got 200 by 200 by 3 numbers in the computer. It's just numbers in the computer, right? And the job is to take those numbers in the computer and convert them to a string that says bird. Okay. So how would you go about doing that? And for 50 years, people in standard AI tried to do that and couldn't. Okay, it's tricky to convert a bunch of numbers into a label that says bird. So here's a way you might go about it. At the first level of feature, you might make feature detectors, things that detect little combinations of pixels. Okay. So you might make a feature detector that said, look, if all these pixels are dark and all these pixels are bright, I'm going to turn on. Okay. And so that feature detector would represent an edge here, a vertical edge. You might have another one that said, if all these pixels are bright and all these pixels are dark, I'll turn on. That would be a feature detector that represented a horizontal edge. Okay. And you could have others for edges at different orientations. We got a lot of work to do. All we've done is made a box. Right. So we've got to have a whole lot of feature detectors like that. And that's what you actually have in your brain. Okay. So if you look in a cat or monkey cortex, it's got feature detectors like that. Then at the next level, you might say, if you were wiring it up by hand, you would create all these little feature detectors. At the next level, you would say, okay, suppose I have two edge detectors that join at a fine angle. That could just be a beak. So at the next level up, we'll have a feature detector that detects 2 of the lower level detectors joining at a fine angle. Okay. We might also notice a bunch of edges that sort of form a circle. We might have a detector for that. Okay. Then at the next level up, we might have a detector that says, hey, I found this beak-like thing, and I find a circular thing in roughly the right spatial relationship to make the eye and the beak of a bird. And so at the next level up, you'd have a bird detector that says, if I see those 2 there, I think it might be a bird. Okay. And you could imagine wiring all that up by hand. Okay. And so the idea of backpropagation is just put in random weights to begin with. And now the feature detectors will just be rubbish. They'll just be garbage. Okay. Okay. But look to see what it predicts. Okay. And if it happened to predict bird, it wouldn't. But if it happened to, leave the weights alone. You got it right. The connection strengths. But if it predicts cat, then what you do is you go backwards through the network and you ask the following question. And you can ask this with a branch of mathematics called calculus, but you just need to think about the question. And the question is, how should I change this connection strength so it's less likely to say cat and more likely to say bird? That's called the error, the discrepancy, right? Okay. And you figure out for every connection strength how I should change it a little bit to make it more likely to say bird and less likely to say cat. And a person's figuring that out, or the algorithm is set to work? A person has said, this is a bird. So a person looked at the image and said it's a bird. Yeah. It's not a cat, it's a bird. Yeah. So that's a label supplied by a person. Yeah. But then the algorithm, backpropagation, is just a way of figuring out how to change every connection strength to make it more likely to say bird and less likely to say cat. It just keeps trying, keep turning the dials. It just keeps doing that. And now if you showed enough birds and enough cats, when you showed a bird, it'll say bird, and when you showed a cat, it'll say cat. And it turns out that works much, much better than trying to wire everything by hand. And that's what your students did on this image database? That's what they did on the image database, yes. And they got it to work really well. Now, they were very clever students. In fact, one of them, Ilya Sutskova, is also one of the main people behind ChatGPT. So that was a huge moment in AI, and ChatGPT was another huge moment, and he was actually involved in both of them. Yeah, yeah. I don't know, maybe it's cold in the room. You got to the end of the story, I got shivers. The idea that you do this little dial thing and it says bird, it feels like just an amazing breakthrough. Yeah, it was. Yeah. Mainly because the other people in computer vision thought, okay, so these neural nets, they work for simple things like recognizing a handwritten digit.
but that's not a real complicated image with sort of natural background and stuff. It's never going to work for these big complicated images. And then suddenly it did. Yeah. And to their credit, the people who've been really staunch critics of neural nets and said these things are never going to work, when they worked, they did something that scientists don't normally do, which is said, oh, it worked, we'll do that. People see it as a huge shift. Yes, it was quite impressive that they flipped very fast because they saw that it worked better than what they were doing. Yeah. You make this point that when people are thinking both about their machines and about ourselves in the way we think language in, language out, must be language in the middle. Yes. And this is an important misunderstanding. Yeah, Can you just explain that? I think that's complete rubbish. Yeah. So if that were true, and it were just language in the middle, you'd have thought that approach, which is called symbolic AI, would have been really good at doing things like machine translation, which is just taking English in and producing French out or something. You'd have thought manipulating symbols was the right approach for that. But actually, neural nets work much better. And Google Translate, when they switched from doing that kind of approach to using neural nets, they did much better. What I think you've got in the middle is you've got millions of neurons, and some of them are active and some of them aren't. And that's what's in there. The only place you'll find the symbols are at the input and at the output. We're not exactly at the University of Toronto. We're close to the University of Toronto. At universities here and around the world, we're teaching a lot of people to code. Does it still make sense to be teaching so many people to code? I don't know the answer to that. In about 2015, I famously said it didn't make sense to be teaching radiologists to recognize things in images, because within the next 5 years, computers will be better at it. Yeah. Are we all about to be radiologists, though? Well, then computers are not better at it. I was wrong. It's going to take 10 years, not 5. Okay. I wasn't wrong in spirit. I just got it out by a factor of 2. Computers are now comparable with radiologists at a lot of medical images. Yeah. They're not way better at all of them yet. But they'll only get better. Yeah. So I think there'll be a while when it's still worth having coders, and I don't know how long that'll be, but we'll need less of them, maybe. Or we'll need the same number and they'll be able to achieve a whole lot more. Let's talk a minute about Cohere. We went over and visited them yesterday. You're an investor in them. Maybe the question is just like, how'd they convince you? What was the pitch that convinced you, I want to invest in this? So they're good people, and I've worked with several of them. Yeah. And they were one of the first companies to realize that you need to take these big language models being developed at places like Google and other places, OpenAI, and make them available to companies. So it's going to be enormously valuable to companies to be able to use these big language models. And so that's what they've been doing, and they've got a significant lead in that. So that's why I think they're going to be successful. Another thing you've said that I just find fascinating, so I want to get you to talk about it, is the idea that there'll be kind of a new kind of computer that will be sent to this problem. What is that idea? So there's the biological route to intelligence, where every brain is different, and we have to communicate knowledge from one to another by using language. And there's the current AI version of neural nets, where you have identical models running on different computers, and they can actually share the connection strength, so they can share billions of numbers. This is how we make a bird. Yeah. So they can share all the connection strengths for recognizing a bird, and one can learn to recognize cats, and the other can learn to recognize birds, and they can share their connection strengths, and now each of them can do both things. Right. And that's what's happening in these big language models. They're sharing. But that only works in digital computers, because they have to be able to do identical things. And you can't make different biological brains behave identically, so you can't share the connection strengths. But why wouldn't we stick with digital computers? Because of the power consumption. You need a lot of power. It's getting less as chips get better, but you need a lot of power to do this. To run a digital computer, you have to run it at such high power that it behaves exactly in the right way. Whereas if you're willing to run at much lower power, like the brain is, then you'll